Oh my god. Thank you. இப்ப ஆக்சுவலா பார்த்தோன்னா எஸ்எம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எஸ்எம் வந்து and we know that we did so much for the examination. I hope this exam will be like the best examination for so much of our 8 hours system. It will be continuous 8 hours for the next I need to do something which is better. So எஸ்எம் வந்து ரொம்ப நாள் எடுத்துருக்காங்க. அதனால எஸ்எம் ஆடிட்டிங் எஸ்எம்ல வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஆனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பேஸ் பண்ணாதான் நம்மளால அடுத்தது போகும். ஸோ ஐ நீட் ஜஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ஸ் எப்படி ICMA Inter. So this is first. So corporate accounting, see the auditing, operations and data some. So some then strategic management. So strategic managementல நான் வந்து என்ன ஜஸ்ட் ஒரு ஒன்னோடு மாதிரி படிச்சு வச்சிருக்கேன். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். I need to revise every day. So அந்த ரிவிஷனுக்கு தான் நான் ரெடியா. ஸோ ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளான் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன ஆக்ஷன் பிளான் லாங் ரேஞ்ச் ப்ளூ பிரிண்ட் ஆஃப் an organization desired image direction and destination சொல்றாங்க. நாலாவது பாயிண்ட் கோல் டைரக்டட் ஆக்ஷன்ஸ் டேக்கன் பை எஃபோர்ட் to sustain, to gain and sustain a competitive advantage. Competitive advantage means it is a relative term in the strategic value. Okay, it is a relative term. So, a goal-directed actions taken by a firm to gain and sustain a competitive advantage. Yeah, that is called strategy. So, it is a action plan and it has long range blueprint of an organization and desired image, direction, and destination, and goal directed actions taken by a firm to gain and sustain a competitive advantage. It is a relative term that the word constraint competitive advantage is a relative term. You should keep in mind for the one word answers. So strategy and action plan, long range blueprint of an organization, desired image, direction and destination, goal directed actions taken by a firm to gain and sustain a competitive advantage. It is a relative term. So again,
Strategy in it is an action plan, long range blueprint of an organization, desired image, a direction and a destination, goal or directed actions taken by effort to gain and sustain a competitive advantage in this area. So there is an action plan, a long range blueprint of an organization, desired image, direction and the destination, goal directed actions taken by a firm to gain and sustain a competitive advantage. Okay. So action plan, long range blueprint of an organization, desired image and direction and the destination, goal directed actions taken by a firm to gain and sustain a competitive advantage. So there. So then, okay, types of strategy. What is types of strategy? Corporate strategy, business strategy, அப்புறம் வந்து பார்த்தா functional strategy or operational level strategy. Functional strategy or operational level strategy. Corporate strategy தான் overall purpose of the overall overall purpose and scope of an organization. Overall purpose and scope of an organization is called corporate strategy. And business strategy, how to compete successfully in specific market. How to compete successfully in specific market. Business strategy means that how to compete successfully in specific market. ஒரு ஸ்பெசிபிக் மார்க்கெட்ல எப்படி காம்படிட்டிவா இருக்கிறது அதான் பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. Corporate strategy is the overall purpose and scope of an organization. Functional strategy or operational level strategy is acquiring and using and disclosing the resources, processes, uh, articles in an effective and efficient manner. அதுதான் வந்து functional strategy or operational level strategy. Or three types of strategy: corporate strategy, business strategy, functional strategy or operational level strategy. Corporate strategy the overall purpose and scope of an organization. Business strategy means the how to compete successfully in specific market. Third வந்து பார்த்தா functional functional strategy or operational level strategy. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா acquiring acquiring, using and disposing the resources, processes or people other people in an efficient and effective manner. Okay. Type of strategy, corporate strategy, overall purpose and scope of an organization, business strategy, how to compete successfully in specific market, functional strategy or operational level strategy, acquiring, using and disposing the resources, processes, people in an effective and efficient and effective manner. ஸோ திருப்பி டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜினா என்ன ஃபர்ஸ்ட் அது வந்து மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி: கார்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி, பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி, ஃபங்க்ஷனல் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் ஆப்ரேஷனல் லெவல் ஸ்ட்ராட்டஜி. கார்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஓவரால் பர்பஸ் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா ஹவு டு compete successfully in specific market. How to compete successfully in specific market. Then வந்துட்டு functional strategy or operational level strategy the acquiring, using and disposing the resources, processes, people in an effective and efficient manner. Definition of strategic management. Strategic management is a managerial process of creating a vision. First ஒரு vision create பண்ணும் and setting of objectives, crafting a strategy, implementing the strategy and take corrective actions when necessary. What is the definition of strategic management? Strategic management is a managerial process. It's a managerial process. The managerial process வந்து create a it's a managerial process of creating a vision, creating the vision, creating a vision, setting of objectives, crafting a crafting a strategy, implementing the strategy, and taking corrective actions when necessary.
Strategic management is a managerial process of creating a vision, setting of objectives, crafting a strategy, and implementing the strategy, and take corrective actions when necessary. Four basic elements, four stages of strategy. Four basic elements or four stages of elements, whatever it may be, as the case may be. Okay. So environmental scanning. The first stage is to environment scan. Environmental scan the environment. That is also known as environmental scanning. You should scan all over the economy or internal economy or internal source of the organization or the external source of the organization, whatever it may be. You should scan the environment. The environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, evaluation, and control. Four basic elements are four stages of strategy. So how should we read this? அதான் எனக்கு முடியல புரியுது நான் படிக்க போறேன். ஸோ இங்க வந்து environmental scanning, and it refers to the monitoring, evaluating, and discriminating of the external and internal environment. Key people within the organization. It refers to the monitoring, auditor control, evaluate control, and disparate, disparitating of information from the external and internal environment. Key people within the organization. Key people. The purpose is to identify the strategic factors, both internal and external elements that will shape in the future of the organization. The purpose is to identify the strategic factors, both the internal and external elements that will shape the future of an organization. So, strategy formulation. It refers to the development of long-range plans for the effective management of environmental opportunity and threats. The light of corporate strength and weaknesses SWOT. It includes defining the mission and setting objectives and developing strategies and setting policy guidelines. Strategy formulation. It refers to the development of long-range plans for the effective management of environmental objectives and threats. In the light of corporate systems and the weakness SWOT. Okay. Strategy implementation. It is a process by which strategies and policies are put into practice through the development of programs, budgets, and procedures. It is a process by which strategy and policies are put into practice through the development of programs, budgets, and programs. Evaluation or it involves the process through which organization activity and performance are audited. Organization monitor. The actual performance are compared to the design and the corrective actions are taken to further performance. Simple. இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் இதை நானே போடணும். ஸோ இது நம்ம லாஸ்ட்டாக எழுதும் சரியா. ஸோ the four, ஸோ நம்ம என்ன சொன்னோம், four basic elements or four stages of strategic management. என்னது environmental scanning, strategy formulation, implementing strategy, strategy implementation, அப்புறம் வந்து evaluation and control. Evaluation. ஸோ environmental scanning, அப்புறம் strategy formulation, strategy implementation, evaluation and control. Four stages of strategic management or basic elements of strategy.
for this. Then we go for vision and culture. What is vision and what is mission and what is the goal oriented vision and the product oriented vision, customer oriented vision and customer product oriented vision, and what is customer oriented vision and product oriented vision. Okay, vision is it is the desired future state of the organization. Is the desired future state of an organization. What is vision? It is the desired future state of an organization. Vision mana? It is a desired state of an organization. It is called vision. It is a desired state of an organization. Product oriented vision statement defines a business in terms of good or services provided. Product oriented vision statements defines a business in terms of good or services provided. What is vision? Vision is a desired state of an it is a desired future state. Desired future state of an. ஸோ நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆர்கனைசேஷனை சொல்லுது. அதுதான் விஷன். விஷன் என்னன்னா இன்னைக்கு கரண்டா நம்ம என்ன முடிக்க போறோம் அதுதான் பர்பஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். என்ன பண்ண போறோம் ப்ரெசண்டா என்ன பண்ண போறோம் அண்ட் ஆல்சோ எதுக்காக வந்து அப்படிங்கிறது விஷன். விஷன்ங்கிறது ஃபியூச்சர் ஸ்டேட் ஆஃப் இஸ் டிசைர் ஃபியூச்சர் ஸ்டேட் ஆஃப். So product oriented vision statements defines a business in terms of good or services. Product oriented vision statements in terms of good or services. Customer oriented vision statement defines business in terms of providing solutions to customer need. Providing solutions to customer need. அதுதான் முக்கியம். அந்த ஒரு பாயிண்ட் என்னது good or service provider அந்த good or service provider. அப்புறம் customer orientedனா என்ன to providing providing solutions to customer need. Providing solutions to customer need. இந்த பாயிண்ட் தான் மற்ற எதுவுமே முக்கியம் கிடையாது.
This is order customer oriented it's business of providing solutions to customer. Nana, it is a decide future state of an product oriented business. It depends a business in terms of food, food or services. Uh, the customer oriented business statement that's business in terms of providing solutions to customers. Okay. So, Vishanada, it is a desired state of an desired future state of an future state of an. It is a it is the desired future state of an decision. It is vision. Okay. அடுத்தது product oriented vision statement defines product oriented vision statement defines business in terms of good or services provided. Defines a business in terms of good or services provided. அடுத்தது customer oriented vision statement. Customer oriented vision statements defines business in terms of providing solutions to customer. Customer oriented vision statements. Customer oriented vision statements defines business in terms of providing solutions to customer needs. So vision data it is the desired future state of an organization. இரண்டாவது ப்ராடக்ட் ஓரியன்ட் விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா டிஃபைன்ஸ் பிஸ்னஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் good or services provided. Customer state customer oriented vision statement that defines a business in terms of என்னது providing solutions to customer need. Providing solutions to customer need. அவ்வளவுதான். So benefits of vision. What are the benefits of vision? Good visions are inspiring. Good visions are inspiring. ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். Good visions are creation of common identity of an organization. Good visions are creation of common identity of an organization. Good visions are original, competitive, unique. Original, competitive, unique. Good visions are original, competitive, unique. Okay. Good visions foster long-term thinking. Visions foster long-term thinking. Good vision represents integrity. Good visions represents integrity. Good visions are customer oriented. Good visions are customer oriented. Customer oriented. Internal stakeholders are invested in defining the vision. Internal stakeholders are invested in defining the vision. So customer oriented vision is more strategic flexibility than product oriented vision. So mostly the organization have preferred to choose customer oriented vision statements. They usually choose customer oriented visions. So like self-esteem is very important for like self-esteem is very important for Royal Enfield company. They usually give the self-esteem offers like அந்த பைக் வச்சிருந்தாலே ஒரு கெத்து இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்தந்த ஒரு விஷனுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ கஸ்டமர் ஓரியன்ட் விஷயம் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜி அது ப்ராடக்ட் ஓரியன்ட். ஸோ குட் விஷன்ஸ் ஆர் இன்ஸ்பைரிங். Good visions are creation of common identity of an organization. Good visions are original, unique.
competitive. Good visions foster long-term thinking. Good visions represent integrity. Good visions are customer goal oriented. Customer oriented. Good visions are customer oriented. Internal stakeholders are invested in defining the vision. நம்மளால என்ன எழுத முடியும் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஸ்டேக் ஹோல்டர் பக்காவா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். அண்ட் குட் விஷன்ஸ் ஆர் கஸ்டமர் ஓரியன்டோட ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். இன்ஸ்பைரிங் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். காமன் ஐடென்டி ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். மீதி எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுமா? டஃப் தான். பட் ஆனா படிச்சுட்டே தான் வரும். ஸோ குட் விஷன்ஸ் ஆர் இன்ஸ்பைரிங். Good visions are creation of common identity of an organization. Good visions are customer oriented. And வந்து பார்த்தோன்னா ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ், அதாவது ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஷேர் இன்டர்னல் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் are invested in defining the vision. So internal stakeholders are invested in defining the vision. இதை நம்ம சொல்லிட்டு பார்ப்போம். அடுத்தது என்ன சொல்ல போறோம்? Good visions are original competitive unique. Good visions are foster long term thinking. Good vision represents integrity. ஸோ இது மேலே இது தேவை கிடையாது. மொத்தம் 7 பாயிண்ட். ஸோ அதுதான் நமக்கு முக்கியம். சரியா? ஸோ என்னது? Good visions are unique, original, unique, competitive. Good visions are represent integrity, and uh, good visions foster long term thinking. Good visions foster long term thinking. Good visions are original, competitive, unique. Good visions represents integrity. அவ்வளவுதான். இப்ப மொத்த 7 பேர் சொல்லுவா. Good visions are creation of common identity of an organization. Good visions are good visions represents integrity. Good visions foster long-term thinking. Foster long-term thinking. Good visions are inspiring. Internal stakeholders are invested in defining vision. In defining vision. Good visions. No, ரெண்டே பாயிண்ட் தான். Good visions are customer oriented. இந்த பேர் நம்ம மறந்துட்டோம். Good visions are customer oriented. இது ஒரே பாயிண்ட். அந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் எங்கேயோ மிஸ் ஆகுது. ஸோ அதை நான் படிச்ச பாயிண்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட்லேயே படிச்சது. குட் விஷன்ஸ் ஆர் என்ன அப்படின்னா காம்படிட்டிவ், யூனிக், ஒரிஜினல். குட் விஷன்ஸ் ஆர் ஒரிஜினல், காம்படிட்டிவ், யூனிக். ஸோ என்ன சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா குட் விஷன்ஸ் ஆர் இன்ஸ்பைரிங் சொல்லிட்டேன். குட் விஷன்ஸ் ஆர் கிரியேஷன் ஆஃப் காமன் ஐடென்டிட்டி ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். அதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன். அப்புறம் வந்து குட் விஷன்ஸ் ஆர் ஒரிஜினல், காம்படிட்டிவ், யூனிக். இது லாஸ்டா சொல்றேன். குட் விஷன்ஸ் போஸ்டர் லாங் டர்ம் திங்கிங். குட் விஷன்ஸ் ரெப்ரசன்ட்ஸ் இன்டிகிரிட்டி. குட் விஷன்ஸ் ஆர் கோல் ஓரியன்டட். See, visions are customer oriented. Internal stakeholders are invested in defining the vision. Yeah. So customer oriented vision is more strategic flexibility than product oriented vision. Product oriented vision. Then what is vision? A company's vision prescribes its purpose at its present business. A company's vision prescribes its purpose at its present business. Its present business at its purpose. Who we are, நாங்க யாரு, what we do, நாங்க என்ன பண்ணுவோம், why we are here, நாங்க என்ன பண்ணணும், நான் இங்க இருந்து என்ன பண்ணணும், நாங்க யாரு, நாங்க என்ன பண்ணுவோம், நாங்க இங்க எதுக்கு இருக்கோம், why we are அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஆன்சர் சொல்லுவோம். வாட் இஸ் கம்பெனி, வாட் த கம்பெனி இஸ் ப்ரொவைடிங் டு சொசைட்டி. வாட் த கம்பெனி இஸ் ப்ரொவைடிங் டு சொசைட்டி. கம்பெனி என்ன சொசைட்டிக்கு என்ன செய்யுது. மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கேன் பி எய்தர் ப்ராடக்ட் ஓரியன்டட் ஆர் கஸ்டமர் ஓரியன்டட். மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ங்கிறது கூட ப்ராடக்ட் ஓரியன்டாக இருக்கலாம், அந்த கஸ்டமர் ஓரியன்டாகவும் இருக்கும். ஸோ மிஷன் கேட்டால் அவனுக்கு என்ன நம்ம
A company's mission, a company's mission prescribe describes a company's mission describes about its purpose and its present business and its present business. So why we are here, நாங்க எதுக்கு இங்க இருக்கோம், what we do, நாங்க என்ன பண்ணுவோம், and also what we do, uh, who we are, நாங்க யார் who we are, what we do, what we do, why we are here, நாங்க எதுக்கு இங்க இருக்கோம். So what the company provided to society, what the company is providing to society, the company society-க்காக என்ன செய்யுது, what the company is providing to society. So vision statement can be either vision statement can be either product oriented or customer oriented. So a company's vision describes its purpose and its present business, who we are, what we do, and why we are here, what the company is providing to society. The mission statements can be either product oriented or customer oriented. Okay. So இப்போ கண்டுபிடிங்க மிஷன்னா a company's vision describes about its purpose and its business and its present business, who we are, நாங்க யார் தெரியப்படுத்தும், and நாங்க என்ன பண்ணுவோம், what we do நாங்க என்ன பண்ணுவோம், and நாங்க எதுக்கு இங்க இருக்கோம், why we are here இந்த சொசைட்டிக்காக நாங்க என்ன பண்ணுவோம், what the company is providing to society, and mission statement ரெண்டா இருக்கலாம், அதாவது கஸ்டமர் ஓரியன்டட் அண்ட் இது இந்த ஓரியன்டட், கஸ்டமர் ஓரியன்டட் ப்ராடக்ட் ஓரியன்டட். ஸோ அந்த மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் can be either customer oriented or mission customer customer oriented or product oriented. அடுத்தது கல்ச்சரல். ஓகே, ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சருங்கிறது ஒரு பேசிக் அசம்ஷன் அண்ட் பிலீஃப். அது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு வார்த்தை. ஸோ அது என்னைக்குமே நம்ம மறக்கணும். ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு, கிட்டத்தட்ட 18 வச்சிருக்கோம். 3 hours உட்காந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ரிவிஷன் பண்ணும். ஸோ இப்போ அப்படி நீங்கள் மட்டுமே நான் கிட்டத்தட்ட 10.66 hours நான் சொல்லணும். ஸோ ஸோ ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர் அப்படின்னா, ஆர்கனைசேஷனல் கல்ச்சர் இஸ் அ பேசிக் அசம்ஷன் அண்ட் பிலீஃப் தட் ஆர் ஷேப்டு பை த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை என்ன, VPN-னால தான் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடக்குது.
So all is okay, right? Oh my god. So means stuck I so organizational culture on the is a basic conception and belief that are shaped by the members of an organizational culture is a basic assumption and belief. Organizational culture is a basic assumption and belief. ஸோ வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு அசப்ஷன் நம்ம நம்மளே அசியூம் பண்ணுவோம். காட் இஸ் தேர், வி ஆர் அசியூமிங் தட் காட் இஸ் தேர் அண்ட் ஆல்சோ பிலீவ் நம்ம நம்புவோம். ஸோ ஆர்கனைசேஷன் கல்ச்சர் இஸ் அ பேசிக் அசப்ஷன்ஸ் அண்ட் பிலீவ் தட் ஆர் ஷேப்டு பை த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் அதை நம்பி தான் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நடந்தால் அது பண்ணுவோம், நல்ல நேரத்தில் கம்பெனி வரும். So that are shaped by the members of an organization. So organizational culture is a basic assumption and belief that are shaped by the members of an organization. That are shaped by the members of an organization. Four layers of organizational culture. The values, beliefs, behaviors, and the paradigm are the diagram also. So the organizational culture கொஞ்சம் பார்ப்போம். So organizational culture is a basic assumption and belief that are shaped by the members of an organization. Organizational culture என்னது? It is a organizational culture is a basic assumption and belief that are shaped by the members of an organization. Organizational culture is a basic assumption and belief that are shaped by the members of an organization. Okay? Four layers of organizational culture. Four layers of organizational culture. நாலு லேயர்ஸ் இருக்காங்க. வேல்யூஸ், பிலீஃப். நமக்கு பிலீஃப் தெரியும் நல்லா. ஸோ நாலு லேயர் தான் பிலீஃப் வரும். வேல்யூஸ் இருக்கு அண்ட் பிஹேவியர்ஸை வந்து பார்ப்பாங்க. பேரடிசம் பார்ப்பாங்க. டேக்கன் ஃபார், அதாவது டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் அசம்ஷன்ஸ். இந்த அசம்ஷன்ஸ்க்காக ஒரு கிராண்டட் ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு. இதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆர்கனைசேஷன். டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் அசம்ஷன். Taken for granted assumptions. Paradigm, paradigm, paradigm has been taken for granted assumptions. So values are commonly seen as a bedrock of a company. Commonly seen bedrock of a company. Bedrock, what is meant by bedrock? Nada,
நான் எவ்வளவு நேரம் அது ஸோ பெட்ரா பண்ணாரு. ஓகே ஓகே கல்ச்சரல் ஷேர் அதாவது ஃபண்டமெண்டல் எலமெண்ட்ஸ். Commonly seen as a bedrock of it. Commonly seen as a bedrock of it. So commonly seen as the bedrock of a company. Value stand commonly seen as the bedrock of a company. Bedrock of a company. சரியா? Commonly seen as the bedrock of a company. Beliefsனா நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்புறது பிலீவ்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ பிஹேவியர்ஸ்னா இன்க்ளூட்ஸ் ஒர்க் ரொட்டீன் ஆஃப் அ கம்பெனி. பிஹேவியர்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் ஒர்க் ரொட்டீன் ஆஃப் அ கம்பெனி ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல எப்படிதான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரொட்டீன் வச்சிருப்பாங்கல்ல, அதுதான் வந்து பிஹேவியர்ஸ் வந்து ஃபாலோ. ஸோ பிஹேவியர் இன்க்ளூட்ஸ் ஒர்க் ரொட்டீன் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். பேரடிசம் ஆர் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் அசப்ஷன்ஸ் இஸ் அ செட் ஆஃப் அசப்ஷன்ஸ் held in common and taken for granted in an organization. நார்மலா அது காமனா இருக்கும், அது வந்து எடுத்துப்பாங்க, அவங்க கிராண்டடா எடுத்துப்பாங்க ஆர்கனைசேஷன்ல, அட்வான்டேஜ் எடுத்துப்பாங்க. So taken for granted in an common in. So held in common is a set of assumptions held in common. And taken granted for taken grant taken for granted in an organization. ஸோ வேல்யூஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா காமன்லி சீன் ஆஸ் த பெட்ராக் ஆஃப் கம்பெனி. பிலீவ்ஸ்னா நம்மளுக்கு தெரியும், பிலீவிங் சம்திங். ஸோ பிஹேவியர்ஸ்னா என்ன? இன்க்ளூட்ஸ் ஒர்க் ரொட்டீன் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். இன்க்ளூட்ஸ் ஒர்க் ரொட்டீன் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ பேரடிசம் ஆர் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் அசம்ஷன் இஸ் a set of assumptions held in common. Is a set of assumptions held in common and taken for granted in an organization. So values are commonly seen as the bedrock of a company. Beliefs not believing something. And அடுத்தது behavior அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா includes work routine of an organization. Includes work routine of an organization. Then வந்து லாஸ்டா paradigm or paradigm or taken for granted. என்னது? Taken for granted assumption. Taken for granted assumption is a set of assumptions. Is a set of assumptions held in common. It's a set of assumptions held in common and taken for granted in an organization. Taken for granted in an organization. So, 4 layers of organizational structure. 4 layers of organizational structure. Values, belief, value, belief, behavior, and taken for
taken for granted assumptions or paradigm. So values, belief, behavior taken for granted assumptions or paradigm. So values are commonly seen as the bedrock of a company. Commonly seen as the bedrock of a company. Second, beliefs. Believing in something. So then values achieved with the values belief part of behavior. And that includes work routine of an organization. Includes work routine of an organization. And four paradigm are taken for granted assumption is a set of assumptions is a set of assumptions held common held held in common is a set of assumptions held in common and taken for granted in an organization. So it is four layers of organization, four layers of organizational culture. It is values, belief, behavior, paradigm are taken for granted assumptions. Values commonly seen as the bedrock of a company. Beliefs believe in something என்னோடு அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா behavior அப்படி it includes work routine of an organization work routine of an organization and வந்துட்டு paradigm paradigm are taken for granted assumptions is a set of assumptions held in common is a set of assumptions held in common and taken for granted in an organization. Okay. Cultural influence on strategy, managing the culture, and culture is a driver of a strategy. Culture is a driver of a strategy. Ethical behavior அப்படின்னா to follow code of ethics, underlay the vision statement. Underlay the vision statement. Thus, cultural influence of strategy, yes, it influence of strategy. And அப்படின்னா managing culture, culture as a driver of strategy. ஸோ இதெல்லாம் வந்து 2 மார்க்ல தான் கேட்பாங்க 7 மார்க்லலாம் இது இவ்வளோ விஷயம் எழுதும் ஸோ 2 மார்க் ஆர் 1 மார்க் அதில் கூட கேட்க சான்ஸ் இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு வேர்டாக பெஸ்ட்டு போங்க ஸோ எத்திக்கல் அண்ட் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் so ethical behavior to follow the code of conduct underlay the vision statement under the vision statement to follow the code of ethics. Cultural influence on strategy, managing the culture, and culture is a driver of the strategy. Culture is a driver of the strategy. Cultural influence on strategy and managing the culture, and the culture is the driver of the strategy. Culture is a driver of the strategy. Ethical behavior and to follow the code of ethics, underlay the vision statement. To follow the code of ethics, underlay the vision statement. That is the goals. So goals are they represent future state of outcome of efforts put in now. They represent future state of they represent future state of they represent future state of outcome of efforts in இன்னைக்கு என்ன எஃபர்ட்ஸ் போட்டுருக்கோம்னா அதுக்கு அவுட்கம் ஃபியூச்சர்ல வர்றது பேர் தான் goal. They represent future state of the outcome of efforts put in now. They represent future state of outcome of efforts put in now. So அதுதான் future state of ஸோ அடுத்தது வந்து இந்த இதுதான் ஸோ அது வீடியோ தான் பார்க்கணும் நான் அது ஒன்றா படிச்சு ஸோ
Paradigm are taken granted taken for exception. It's a set of assumptions built in common and taken for granted uh, for granted uh, that will influence on cultural cultural influence on decision cultural influence on decision managing the culture. Culture is the driver of uh, culture is the driver of the strategy. Managing the culture is the driver of the strategy. Cultural influence on strategy. Managing the culture is the driver of the strategy. Okay. Then வந்துட்டு ethical thinking, follow the code of ethics, underlay the mission statement, underlay the mission statement. Ethical behavior to follow the code of ethics, underlay the mission statement. Okay. அடுத்தது goal line. Goal they represent future state of the outcome of they represent future state of the outcome of it. Outcome of it. Uh, yeah, what of it. Outcome of future. ஸோ வந்து இப்போ நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக் வேலை அந்த படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் சரியா சரி நான் தண்ணி எடுத்துன்னு வரேன் தண்ணி வச்சுட்டு படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஃபுட்பால் விளையாண்டா ஸ்ட்ரெஸ் போகும் ஆனா அவர் ஃபுட்பால் விளையாண்டாலும் பயங்கரமா இன்ஜுரி ஆகும் காலில் காலே உயிர் இது அது வந்து அந்த இடத்த வந்து இது பண்ணிடுமா கிழிச்சிருமா பஸ்ஸில் கிழிக்குமா டேப் அதனால ரொம்ப விளையாட வரணும் விளையாட முடியல
நீயே போயிடுச்சு அனுசரிச்சு இது ஒரு வாரம் வரும். ஆமா அது ரெக்கார்ட் ஆகிறதுக்கே ஒரு ரெண்டு வாரம் ஆகும். சொல்லிட்டேன் பேங்கிடுச்சு. சாவுக்குலாம் கம்ப்ளீட்டா கிழிஞ்சிச்சு மோஸ்ட்லி. அந்த அளவுக்குலாம் நான் ஒன்றும் ரிஸ்காலாம் ஆடல, கூட்டம் போட்டெல்லாம் ஆடல, ஜஸ்ட் கிக் பண்ணி ஆடுறேன். சும்மா கிக் பண்ணி தான் ஆடுறேன். அவனா வந்து இந்த டீம் போட்டு கோல் அடிச்சு விளையாடுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் விளையாடுவேன். பண்ணா அப்படின்னா விழுவாங்க ஆடுவாங்க, அந்த அளவுக்குலாம் விளையாட மாட்டேன். நான் சாயந்தரம் மாலை அப்படி வைப்போம், தூக்கி கோல் தலையில போடுவேன். புரியுதா? ஐயா so sorry for the interruption, and we are going to continue. Strategic management and the goal oriented and objectives. Points to be kept in mind when setting objectives and baseline question in the exam. So before I do that, I want all of you to do this clearly here. Come on, do it fast. All right, guys. I hope you have gone through that. It's a very important piece. As I told you, you have the luxury of putting the. So வந்துட்டு it is the setting of strategic objectives that the strategy vision of your firm is specific performance target. Target தான் the objectives. What do you need and what do you need in the future? So the target has been fixed by the firm. இந்த ஸ்டெப் நம்ம டார்கெட் வந்துட்டு நம்ம வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் மூலியமா பார்க்கணும், அதுதான் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ்னா என்ன? இட் இஸ் setting of strategic setting of strategic objectives, that the strategy should of your firm strategy that the strategy that the strategic vision of your firm into performance target, into a specific performance target is
specific performance target. So another, it is the setting of strategic objectives that the strategic vision of a firm into a specific performance targets. Oh, so that is pause button to use so much. So make sure that whenever, don't even think twice, don't even hesitate. You pause and learn neatly and slowly. See, the idea of the marathon is at the end of the day, when you're done, you should go home with full confidence, right? Objectives. Now, one more important short answer question that can really, come in the exam is this: what are the points to be kept in mind? Points to be kept in mind while setting objectives. Objectives should always be specific. Random objectives in the air should not be there. Different levels. For functional level, what is the objective? For business level, what is the objective? Be specific. Be clear how they are stated. And no organization can work with one objective. So multiple objectives will be there. That's called multiplicity. Every objective will have a time period which is called periodicity. Are you achieving the objectives or not? Verifiability. Once in a while, you have to verify. And if certain things are not being achieved, then you probably have to go and look back into that story, because you can't let it go like that continuously. Verifiability is a very important aspect. And reality, here, uh, whether that objective can be feasible in real time. Okay, see, some objectives are official objectives which can actually, in reality, you can have a two-man story here. Reality of objective, two things: official and operative. Something that you want to achieve officially, operatively may not be possible. Same way, something that is operatively possible is not something that officially you want to achieve. So that gap you have to bridge. Okay, so that you have to check. You have to do a reality check for the objective whether they will work. And most importantly, check whether the objectives come with quality. Right? That is, I want to achieve increase in sales. It's a very random objective that's not workable. I want to achieve increase in sales by 30%, by 40%, by 50%. I think you have to be very specific about what you are actually telling. So that is when you will be able to set clear objectives. And later, if you get this question straight in the exam, what are the points to be kept in mind for drawing objectives, and this specific, measurable, attainable, relevant, and timely are the five characteristics. So take a quicker look fast. I have nothing much to show you here. Just look and back. We're not even pausing here. Okay. So points to be kept in mind for setting up. For setting of setting points to be kept in mind for setting objectives. Another specific 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 is related to the organizational level for which a set of objectives have been stated. The objectives may be stated at different level of specific and at what extreme they might be very broadly stated and goals. And on the other extreme, it may be translated into performance target. So, broadly stated.
So the objectives may be stated at different levels of specificity. The objectives may be may be stated may be stated at different stated at different levels at different levels of specificity. Specific. The objectives may be stated at different levels of at different levels of வேற வேற மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பான் சரியா அது ஒன்று அண்ட் ரெண்டாவது வந்து மல்டி மல்டிபிலிட்டிஸ் the issue of multiplicity arises from the fact that it is rare for an organism to work on a single objective or few objectives. Since objectives deal with a large number of functional areas, a large number of them have to be formulated to diverse, cover the diverse aspect of the organization. So the multi multiplicity multiplicity என்ன அப்படின்னா objectives deals with large number of large number of functional areas எல்லா functional areasலயும் நம்ம objectives வந்து objectives deals with objective deals with the large number of functional areas large number of the large number of functional areas a large number of them have to be formulated to cover the diverse aspects of the organization வேற வேற மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் ஃபங்க்ஷனிங் பண்ணும் deals with a large number of functional periodicity 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 the objectives may be set for different time frame it is possible to set long term medium term or short term the may be objectives may be set of different time frame set of different time frame time frame it is possible to set it is possible to set short term or set long term medium term short term
Short-term objectives. The objectives may be set of different time frame. It is possible to set long-term, medium-term, short-term objectives. Multiplicity objectives deals with a large number of functional areas. நிறைய ஏரியாஸ்ல அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து டீல் பண்ணுவாங்க. அதான் மல்டிபிளிசிட்டி. ஸ்பெசிபிசிட்டினா என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மாதிரி ஸ்பெசிஃபிட்டி செட் பண்ணிருக்கோம். The objectives may be stated at different levels of specificity. ஒரு இதுக்கும் ஒரு மாதிரி செட் பண்ணுவாங்க. மல்டிபிலிட்டிக்கு அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனல் ஏரியாவுக்கும் ஒரு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்ஜெக்டிவ்ஸ் டீல்ஸ் வித் a large number of functional areas. The objective may be stated at different levels of specificity. Periodicity na the objective uh, may be set different different time frame. The objective may be set of different time frame. It is possible to set long term, medium term, short term objectives. Okay? Very 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 very, very few. The issue of infertility revolves around the question of deciding whether an objective has met or not. Moreover, linked to infertility is the concept of quantification, and definite way to measure an objective is to quantify it. In case where objectives cannot be quantified, the quantity objective may be set. So, measure an objective. Measure an objective to quantify it. Measure an objective to quantify it. To measure an objective is to quantify. Yes, where objectives cannot be calculated. Yes, where objectives cannot be quantified. Cannot be quantified. So quantitative objectives may be set. Qualitative, qualitative objectives. Measure an objective is to quantify. Measure an objective is to quantify. In case where objectives cannot be quantified, quantitative objectives may be set. Other verifiability. So verifiability na measure an objective is to quantify, is to calculate. Measure an objective is to quantify. In case where the objective cannot be quantified now, the qualitative objective may be set. Reality is often found that organizations have two set of objectives, namely official and operative. While the official objectives are those which the organization possesses to attain, the operative objectives are those which are seek to attain in reality. For example, developing human resource is the official objective of most of the organization. However, to determine whether it is operative objective
depend on the amount of resources allocation that has been made towards the development of resources. Reality. It is often found that organizations have sort of organization has two set of objectives, namely official objectives. Official objectives are those which the organization possesses to attain the to attain the organization have two set of objectives, namely official and optional. Official and organizations have two set of objectives, namely official and operational. Okay. Quality, the capability of an objective provide a specific direction and a tangible basic of evaluating performance and quality of the capability of an objective is to provide a specific direction and a tangible basic for basic basis, a tangible basis for evaluating performance determines the quality of the object. Quality, the capacity, capa- the capability, the capability of an objective to provide a specific direction, and a tangible basis to for evaluate for, for evaluating performance determines the quality of an object. The capability of an objective to provide
to provide a specific direction and a tangible basis for evaluating performance. For evaluating performance, determines the quality of an object. So points to be kept in mind for setting objectives. First is specificity. The objectives may be stated at different levels of specificity. Multiplicity. The objectives deals with a large number of functional area. Periodicity. The objectives may be set of different time frame. It is possible to set long-term, medium-term, short-term objective. Versibility. Measure objective is to quantify in case where the objective cannot be quantified. அப்படின்னா, the quantitative objective may be set. Okay. Reality. The organization have two set of objectives, namely, namely official and operative. Official and operative. Quality. The capability of an objective is to provide is to provide a specific direction and tangible basis for evaluating performance determines the quality of an objective. Quality of an objective is to provide a specific direction and a tangible basis for evaluating performance determines the quality of an objective. சரியா? The organization have two set of objectives, namely space, official and operative. The measure and objective is to quantify. The objective is to quantify. It can, in case where an objective cannot be quantified, the quantity objective may be set. The objective may be set of different time frame. It is possible to set long term, medium term, short term. Objectives deals with a large number of differential area. Large number of the objective may be stated at different levels of specificity. Specificity is the objective may be stated at a different levels of specificity. Multiplicity the objectives deals with a large number of functional areas. Periodicity the objective may be set of different time frame. Maybe set different time frame. It is possible to set long term, medium term, short term objectives. Verifiability the measure and measure and objective is to quantify in case where the objective cannot be quantified, the qualitative objective may be set. Reality the organization have two set of objectives, namely official and operative. Quality. The capability of the objective is to provide a specific direction and tangible basis for evaluating performance determines the quality of an objective. Specificity, specificity அப்புறம் வந்து சரி, அப்புறம் வந்து பார்த்தா and multiplicity, periodicity, verifiability, and reality, quality. Reality quality நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும். வெரிஃபிபிலிட்டி நல்லா தெரியும். பீரியாசிட்டி மல்டிபிலிட்டி அது தெரியும். பீரியாசிட்டி நல்லா தெரியும். ஆனா அந்த மல்டிபிளிசிட்டி அண்ட் ஸ்பெசிபிசிட்டி மட்டும் கான்ஸ்டன்டா ஒரு மாதிரி இருக்கு. அதை மட்டும் நான் கெப்பிங் மைண்ட் வச்சுக்கோம். ஸோ ஸ்பெசிபிசிட்டி அண்ட் மல்டிபிளிசிட்டி அண்ட் பீரியாடிசிட்டி அண்ட் வெரிஃபியபிலிட்டி அண்ட் என்னது ரியாலிட்டி குவாலிட்டி. So this is how important they are. And now let's talk about what are the objectives of strategic management. Actually, we've discussed all these points here, and I'm just bringing back the definition of strategic management for your convenience to understand, which is about creating vision, setting objectives. Now, creating vision, setting objectives, you have to do all of this. What we discussed there, it includes vision, goals, objectives, building or blending in a culture in the organization. All these points are supposedly to be brought in. Then we'll talk about crafting strategy and implementing in the going forward chapter number 3. Before which, what you didn't speak here, but a lot has to be done, is about the analysis. After creating vision and setting objectives, which you see here, and this is all discussed in chapter number 1, which you're doing right now, right? Taking care of that, chapter 1. Crafting a strategy and implementing, these two will be discussing.
chapter 4, 3. Okay. Now, the bigger question is, sir, what are we going to do about chapter 2? Yeah, chapter 2 is a deep rooted analysis that we will conduct to understand what are the various nuances that are there in the, what do you say, various aspects of the environment, trying to understand how they work, what they do, and all of that. That is what we are going to take and understand. So, that studying management, there is one topic here as to what the objectives of studying management are. The term it tells you what to do, it will helps you build competitive advantage and competitive position. Achieving these two are the most important aspects of strategic management. Okay, now these are the facts down there. So I hope you will go through everything on that. Now let me bring a new term to you in terms of what is called as organizational genomics. Now genome, whenever you say genome medicine.
specific. The first step towards setting specific is to first step first step towards setting objectives is to specific what the company wants to specific what the company wants to achieve. It involves the answer to five specific set of questions named what the organization wants to achieve, why the company wants to achieve, who are being involved in the process, what it wants to achieve, and which are the sources and justice. The specific objectives are more likely and the first step towards setting up is to specify the first step the first step towards setting object is to specify to specify what the company wants to achieve, what the company wants to achieve, what the company wants to achieve. The first step towards setting objective is to specify what the company wants to achieve. Yeah. ரெண்டாவது எம் மெஷரபுளா இருக்கணும். Measurable. The objective should be precise and measurable. There has to be a standard against which they can judge their performance. அதுக்குன்னு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கணும். ஜட்ஜ் பண்ண பர்ஃபார்மன்ஸை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜட்ஜ் பண்ணுறது அதுக்குன்னு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. The objective, the objective should be precise, precise and measurable. And there should be standards against which they can judge their work. And there, there, there should be a standards against which they can judge their work. They can judge their judge performance. There should be standards against which they can judge their performance. அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி. So the objective should be precise and measurable, and there should be a standards against which they can be and against which they can judge their standards, judge their பர்ஃபார்மன்ஸை ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஜட்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கும். அதுதான் மெஷரபுளாக இருக்கணும். A. Attainable. Objective must be challenging but realistic and are attainable.
Objectives must be challenging, must be challenging, challenging, but realistic, but realistic or attainable. Or attainable. Objective must be challenging but realistic or attainable. Challenging இருக்கணும் ஆனா realistic ஆவும் attainable ஆவும். They give all employees an incentive to look for ways of improving the operations of an organization. So நம்ம specific, measurable, attainable and relevant இருக்கணும். Relevant இருக்கணும். The objective must be linked to the overall vision and mission of the organization. There should not be any conflicts between the objectives and that the management has set for the organization. This is a very important task as a missing and it can lead to failure in achieving the target. The objectives வந்து எதை வந்து லிங்க் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா விஷனையும் அந்த விஷனையும் லிங்க் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்றாங்க. So, objectives must be linked to the overall vision and mission and mission of the organization. There should not be any conflict between the objectives that the management has set with the goals of the organization. எந்த ஒரு கான்ஃபிளிக்டும் இருக்கக்கூடாது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கும் அண்ட் த மேனேஜ்மெண்ட் அந்த செட் பண்ண கோல்ஸ்க்கும். The objectives that there should not be there should not be any conflict in the management has set. ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அவ்வளவு வருஷம் நம்மளால எழுத முடியும். ஷார்ட்டாகவே நம்ம வந்து அடுத்தது ஃபிஃப்த்து. ஸோ ஸ்மார்ட் ஆர் டி டென் வந்து பார்த்தோன்னா டி வந்து டைம் பவுண்டு. Time bound objectives should be specified at time period. Should specify ஒரு டைம் பீரியட் கூட ஸ்பெசிஃபை பண்ணும். டைம் கன்ஸ்டன்ட்ஸ் ஸ்டில் எம்ப்ளாய்ஸ் த சக்சஸ் requires an objective to be attained within a given. Objective should be objective should specify should specify a time. The objective should specify a time period. An objective to be attained by a given. Attainable objective should be attainable the specific given time.
and attainable in the specific given time period. Right? Sure. So the objective should specify a time period. The objective should specify a time period and attainable in the specific time period. Okay. அடுத்தது you understandable. Understandable the objectives should be such that they are understandable to those who are expected to achieve them. அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் யாருக்கு வந்து அச்சீவ் பண்ணணும்னு அதிகமாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கிளாரிட்டி இன் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு அவாய்ட் ambiguity and which in turn helps to achieve the desired result. Objectives should be the objectives should be it should be such that they are such that they be understandable should be understandable to those who are expected be who are expected achieve. Objectives should be understandable to those who are expected to achieve them. யார் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு அது ஃபர்ஸ்ட் புரியணும் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் டு தோஸ் ஹூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் டு அச்சீவ் them. Those who are expected to achieve them. So another characteristic of objective smart you. Yes, on the specific. The first step towards setting objective is to specify the company what to achieve. Specify right, what the company wants to achieve. What the company wants to achieve. The first step towards setting objective is to specify what the company wants to achieve. What the company wants to achieve. The first step towards setting objective. The first step towards setting objective is to specify what the company wants to achieve. Measurable. The objective should be precise and measurable. The objective should be precise and measurable. There should be a standards. There should be a standards against which they can judge their performance. உன்னோட பர்ஃபார்மன்ஸை நீ ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு உனக்கு டூ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ த அப்ஜெக்டிவ் ஷுட் பி ப்ரிசைஸ் அண்ட் மெஷரபிள் அண்ட் தேர் ஷுட் பி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விச் தே கேன் ஜட்ஜ் தேர் பர்ஃபார்மன்ஸ். Against which they can judge their performance. Okay? Attainable. Objective must be challenging. Objective must be challenging, but realistic and attainable. Objective must be challenging and realistic and attainable. Must be challenging, but realistic and attainable. Relevant. Objective must be linked to the overall vision and mission of the organization. Okay. Time. Objective should specify a time period. Objective should specify a time period and attainable in the specific time period. And attainable in the specific time period. Understandable. Objective should be understandable to those who are expected to achieve them. First specific. The first step towards setting objective. The first step towards setting objective is to specify what the company wants to achieve. Specific and measurable. The objective should be precise and measurable. There should be a standards against which they can judge their performance. Which they can judge their performance. Measurable. Attainable. The objective should be
The objectives should be challenging but realistic or attainable. The objectives must be must be challenging but realistic and attainable. அடுத்தது வந்துட்டு relevant. The objective must be linked to the overall vision and mission of the organization. The objective must be linked to the overall vision and mission of the organization. Relevant. அப்புறம் வந்து time bound. The objective should specify the time period. The objective should specify the time period at attainable in the specific time period. It should specify the time period at attainable in specific period. Understandable. The objective should be understandable to those who are expected to achieve them. And I'm just bringing back the definition of studying pyramid for your convenience to understand the now. For the zone and normally for the person is doing the culture the person is doing what we normally call the genes of this person are good. So like that. Organizational genomics basically to understand genome medicine technology. A new term to you in terms of what is called as organizational genomics. Now, genome, whenever you say genome medicine technology, yeah, there you go. Genome means it's more to do with the genes, right? What earlier we used to call as genes. If a person is doing well, what we normally call the genes of this person are good. So, like that. Organizational genomics basically to understand what the culture in the organization is. Organizational Genomics. genomics. So first of all, we want to understand the word genome. There's a place in Hyderabad called Genome Valley where a lot of research goes on, and Genome Valley is the place where even the COVID vaccinations were found and all that, vaccine, right? So those labs and all are there in that place. Okay. So basically, genome is nothing but study of genes. It's genome, study of genes. Now, what is a gene? Where is it coming from? Nothing but the hereditary, trying to understand what is now. I'm not talking about the technical meaning of the word gene because it would lead our topic to medical sciences. Now, we're talking about organizational genomics. Now, you know that there are some people in the organization called as stakeholders, right? These guys, they need something to be spoken about or they need something to be understood. So, how are they working towards that? What is the understanding behind each stakeholders need? Different stakeholders have different needs. What do they expect out of the organization? How people look this organization. It's a very important thing that every employee or top level, middle level, doesn't matter which level, they have to be self-aware of the story. Achha, this is what the organization expects from me. That is what the entire understanding of the story is, right? Stakeholders and then coming to employees, how people are motivated to work. Organizational economics also study of the organizational behavior, study of organizational behavior. Sir, what are we studying the behavior? How people are motivated to work. What is it they would want to achieve? How people are motivated work. What are they doing? How people are motivated towards work? Whether they are going to achieve something by doing this, or will they just live up to the fact like that? These are all the points one needs to take into consideration. It's a small topic. Please go through that. I'm not expecting a question might come out of that, but yeah, if at all it does, you should be in a position to just understand what those are. And very important subtopics are there before we get to the main topic. One is the concept of strategic leadership. Who is a leader? Leader is somebody who can drive policies through the organization. I'll just remind you here, I'll read so that when you
Strategic leadership. There is a topic, short topic. As part of strategic leadership, there could be a question. If at all there is a question that comes in the exam, it will come as what? What are the key qualities of a strategic leader? What are the key qualities of a strategic leader? So he has to be visionary, ability to influence others. I don't want to write the entire content again. So just remember that you want to read this, right? Okay. About 6 to 7 qualities are there. Just highlighting you around 7 qualities will be there. Just run through those points. You should be a visionary. That means be able to visualize the future. A good communicator so that he can communicate well. Ability to define clearly and articulate things, explain things properly. Demonstrate a set of commitment. Yeah, look, this is what we are willing to do and this is what we are supposed to do. And then commitment towards vision of the organization and the other aspects. Okay, so about 6 7 points are there. Just go through that. Another important topic is Emotional. emotional intelligence. The way he's expressing, I really like emotional, emotional intelligence. How they are expressing. Okay, 7 qualities. Please go through all these 7 qualities thoroughly, and then let's talk about the word emotional intelligence. So, what do you mean by emotional intelligence, and how does it work? Now, this term is coined by a person called as Goldman. Okay, emotional intelligence, Goleman. Okay, that is the name of the person who has coined it somewhere in the late 1998 to be precise. Okay, Goldman in the year 1998 termed something as emotional intelligence. What is emotional intelligence? Nothing but it's more to do with psychological attributes. See, people have intelligence. It's intelligence is about being aware about something, normally an understanding of something. Emotional intelligence is about how do you upgrade. Okay, so it's multiple things. Some people know what to do, but they don't do that. Some people don't know what to do, but they indulge in doing something. All these come under the concept of emotional intelligence. Emotional intelligence refers to psychological attributes. What are those? Psychological Psychological attributes attributes. means of how you do something. Right? It can't be shown simple. That's why I said emotional intelligence. Knowing something is not important. How to use it. Right? If you're not supposed to do something, you should not do something. If you're supposed to do something, you should do something. Being self-aware, self-regulating, right? And being kind to others, empathetic behavior, and then trying to convey things to people, which are called social skills, right? So 5 aspects together make up what is emotional intelligence. Now, if anything can come up in the exam from this topic, these are the 5 attributes, a bundle of attributes. No, 5 of them are there. Let me write this because this is something that I expect the question to follow out of this. One, self-awareness, being self-aware. Self-awareness means knowing what you're doing. Self-awareness. Then where to stop, where to draw a line, what to do, all that. Self-regulation, self-awareness, self-regulation, motivation. Motivation is of 2 types: extrinsic motivation and intrinsic motivation. Extrinsic motivation means what you get by watching a YouTube video. Somebody told you in YouTube video that you have to do like this, you have to do like that. That is very short lived. When you watch the video, you'll be like, you're fired up from tomorrow, I'm going to do this and kill it up and all of that. After half an hour, you throw the phone in the air, they'll tell like that only. Why? Because it's not coming within you, it's coming from outside source. But sometimes the outside source motivation would kickstart. You saw something, then you started, then you found the spark and do. So motivation, the second way is of intrinsic, right? It's about building some kind of passion. Every morning I have to get up and go for a workout. Every morning I have to get up and go for a run. Every day I have to eat only this. I have to eat healthy. Anything when you do it in a a passionate way that drives you to do it, either extrinsically or intrinsically, they all come under motivation. Then, like I said, fellow beings who are around us. Okay,
take into consider their viewpoints. Empathy is a very important emotional intelligence aspect. Many organizations in their what do you say, vision aspects, they have one of the mission aspects to be empathy. An organization's values are upheld. Wherever you see any big organization, you take one of the most important values to uphold in an organization be empathy. You have to understand what others are saying. Like, if my I'm a manager, somebody working under me is telling that, sir, today I want leave. Then I ask why. I have to drop kids at school. That's a very silly reason. I won't give you leave. Till now, they never asked leave for that reason. No. Today, if they are asking, that means somebody who regularly drops them is not available. It could be as simple as that. I got a fever. I want to take a leave. All these are childhood excuses. This is not a school. Come on and come to work. You can't always have that behavior. So have empathy on fellow beings and also develop something called as social skills. What do you develop? Social skills, the way you can communicate with people in a more friendly manner. This could be an exam question, guys, and I want this to come because this is one of the most easiest questions that you can get from this chapter 5 attributes of emotional intelligence: self-awareness, self-regulation, motivation, empathy, and social skills. Okay, then moving on to the next part of the chapter, here there are some important aspects where there is something called as organizational change. Slowly, you have to bring an organizational change. Change is not a one-time process. Change is a slow process. There are multiple steps of change. I want all of you to read this topic, guys. I'm not going to explain that because there are only headings of what those topics are. There are quarters, 8-step process, McKinsey's 7S framework, 4 hard elements and 3 soft elements are there. And Kurt Lewin change process, 3 steps are there of unfreezing, changing, and rephrasing. And care model, Kubler Ross model, like that. There are a list of points. Just go through this topic. There is nothing much down there. Let me wind up this discussion on the first chapter by telling you how important it is to understand the importance of alignment between the next topic, which I would want to discuss from this chapter, is alignment between alignment between what and what? Alignment between individual objectives. Okay, alignment between individual level objectives and organizational objectives. It's a very simple topic. At the end of the day, somewhere deep down, they both should be aligned. They both should match. It can't be somewhere like, organization is going in one way and somebody else is going elsewhere. So it's a very simple topic. Right? If employees are going like this, an organization, so individual goals are like this, and these are organizational goals. This is a big red flag to the organization. They have to. This is called non-alignment. So non-alignment of organizational objectives is one of the reasons for the disaster. Sir, then what do you suggest us to do? The suggest is individual objectives. Of course, individual objectives are important, right? These are, let's say, individual objectives. Obviously, no, why will I put my company before me? I will put myself only. All of us are like that only today. We will only talk about our interests first. We will not talk about company should prosper, company should do this and all that. So individual objectives are always given higher priority. But what you need to do, so you have to set up, the objectives also in such a way that they are in parallel with the organization objectives. Okay, that is the story, guys. Individual objectives and organizational objectives should coincide. There should be a proper alignment between both these. That is the idea. Okay, and to do this, instead of keeping this smart, earlier we recommended a framework called as SMART framework: specific, measurable, attainable, and timely. I'm not saying that is wrong, but SMART has now been converted into a FAST framework. Okay, Peter Drucker gave a FAST framework to ensure that there is a alignment. 4 core principles are there, which are: F for frequently discussed. F is frequently discussed. A is ambitious, frequently discussed, ambitious.
What do you mean by ambitious? Goal should be challenging and ambitious. Easy things you should not set up and achieve, right? Then S stands for the same word called specific. And T this time is not about time frame, but it should be transparent. That means everybody in the organization to be able to know what you're doing and how you are doing it. So instead of using a smart objective framework, use a fast objective framework, right? Goal should be translated into specific elements. Goal should be transparent. Everybody should understand. Goal should be frequently discussed. It's not like you discuss once in a while. You figure that out forever, right? So this is what is a story of alignment between organizational objectives and individual objectives. I want you to run through this. Just take a look because I have one last topic to deal with here. I will just update you through that topic and then we are done with this particular discussion. The last topic that I would like to discuss from this chapter is called the balanced scorecard approach. There is also a small topic called economic value added, which I believe you can read on your own. You need no much of help from mine, but yeah, do go through that topic on what it is. So now I hope you have gone through this. Take one more minute, run through that. And I hope you have gone through this one alignment between goals and objectives. Let's come to the last part of the chapter. We have two small topics. One is called a balanced scorecard approach, and then is called EVA. EVA is nothing but economic value added. Okay, let me write that once I'm done. But let me first show you quickly about balanced scorecard approach. What is a balanced scorecard approach? See there. There should be a balance between two things: financial aspects and strategic aspects. See, if you're only bothered about money, somewhere in the long run you might not be able to achieve what you want to achieve, right? That is one thing. Same way, sometimes people are only driven by strategic goals. At the end of the day, you will not have money. So, a balanced scorecard is a concept that talks about striving to achieve a right balance between both financial and strategic objectives. That is the topic of balanced scorecard. To do that, we have four aspects we are supposed to balance. Create a balance between money, financial perspective, keep customers' perspective in mind. Because see, at the end of the day, trying to deliver cheap products, just wait for the customer, but customer is not liking that, will make no sense. So developing a product that customer likes. So finance, balance with customer. Then we're talking about internal business perspective, what you live up for or what you do. There should be a balance between all the mechanisms and the process. And one very important thing which many people miss is the learning perspective. People don't want to learn, right? What are you learning in the organization? And how do you want to project this further is something that we need to balance out. So that is the fourth objective, that is learning and growth perspective. Clear? So read through that and then we done. And the last thing that I want to wind up the first chapter with is I'm just taking an extra minute on this one. It is called EVA, economic value added. I'll just tell you the formula. See, more people are only bothered about what returns are coming. But EVA is nothing but no bad, that is net operating profit after tax, net operating profit after tax, minus the cost of capital. You are financial management students, so I don't have to tell you what is the cost of capital. Cost of capital is nothing but the capital employed. CE capital employed multiplied by the weighted average cost of capital. I hope you remember the Portillo's theory, which explained that, right? So it's not just about the number wise value added. How much is the value added economically? That is what this topic is all about. Okay, so I think with that we will wrap up the first chapter here. I would want all of you to put the video on pause, take a complete break for some time, go through the entire first chapter, and then we will be back for discussing the second chapter in full. Okay, so please go through the entire first chapter, and then we'll be continuing the second chapter.
organizational genomics. Organization.
So organization genomics, genomics is a study of is a study of all is a study of all of all of persons genes, the genome, the genome, the genome, um, including international organization of stakeholder is the concept of the stake. Uh, the corporations face a massive challenge in organize and respond of all of the organization genomics studies how individual who the organization track 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 within organization, how individual and group interact within an organization and with stakeholder, external stakeholder. Focus on communication, purpose, behavior, and focuses focus on
focuses on communication, workplace behavior, and a relationship. Effective organization helps improve coordination, implies improves both so the genomics is a study of all persons of the study of all of persons genes and human. So organization genomics studies how individual and group interact within an organization. How individual and groups interact within an organization and with external stakeholders. External stakeholders. It focuses on communication, workplace behavior, and relationship. So effective organization communication helps improve coordination, employee satisfaction, and productivity. So effective organizational communication, organizational communication helps improves helps coordination, employee satisfaction, and productivity. So genomics is a study of all of person genes and genes. Organizational genomics studies how individual and group interact within an organization and with external stakeholders. It focuses on communication, relationship, and workplace behavior. அப்புறம் வந்து effective organizational communication helps improve coordination and har- harmonic coordination, employee satisfaction, and productivity. அவ்வளவுதான். So dynamics is a study of all of persons genes and genes. Organization dynamics studies how individual and group interact within an organization and with external stakeholders. It focuses on communication, workplace behavior, and relationship. Effective organizational communication, improve coordination, employee satisfaction, and productivity. Correct self-estimation can result from understanding people in the past. Strategic leadership.
key qualities that is strategic success. Strategic leaders should be a visionary. He should have a strong sense of direction, a clear and compelling vision of where the organization is. So, strategic leader, leader should be visionary, or strong sense of direction. எந்த பாதையில போறோங்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். And a clear and compelling vision of where uh, clear and compelling vision of where the organization should travel. He should be capable of low and communicate to others with the organization or architect should capable of communicating. Below 20 வந்து he should be capable of communicating the vision. The
strategic thinker. நான் ஒரு கம்பெனில ஹெச்ஆர் செலிபிரிட்டி ஃபேஷன் மார்னிங் 9 to 5 பண்ணுறேன். செலிபிரிட்டி ஃபேஷன் இதில் இருக்கு, புக்ஸில் இருக்கா ஆம்பளை எல்லாம் வேலை சேனலாம் மாதம் டிக்கெட் நிறைய ஜாப் இருந்துச்சு. நிறைய ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள ஹெச்ஆர் கார்பரேட்டுக்கு ஃபேக்ட்ரிலையும் இருக்கு. நீ கேட்டு நிறைய வேலை கார்பரேட்லயும் ஹெச்ஆரா இருக்கா அதுவா நிறைய இருக்கு, கேட்டு பாரு. They should be capable of communicating the vision to the others within the organization. Okay. அடுத்து வந்து strategic thinker. They must identify and articulate the vision model. They should demonstrate success. So they should develop a strong network of formal and they should develop a strong network of both formal or success. Empowering, they should recognize and empower subordinates to make decisions. மச்சான் கொஞ்சம் அந்த லிங்க்ஸ் சொல்லி நான் மட்டும் அனுப்பிச்சேன். நான் போய் ட்ரை பண்ண என்ன மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்கன்னா அப்படியே பேசிக்கலாம். நாமளும் வச்சுக்கிறதுக்கான நீ வெப்ஸுக்கு போனா ஒரு 100 கம்பெனி மேல இருக்கும். அங்க போனோம்னா உனக்கு உள்ள உன அலோவ் பண்ணணும். நான் உனக்கு ஒரு ஸ்கேனர் வெப்ஸுக்கு தாம்பரம் வச்சு நீ மேப்ல தாம்பரம் வெப்ஸ் சரியா, நான் அதை உனக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன் லிங்க்கு. அந்த சரி இது அனுப்பிச்சு விடுறேன், மேப் அனுப்பிச்சு விடுறேன். அங்கே போயிட்டு நான் ஒரு லிங்க் உனக்கு வந்து நீ அங்கே போயிடு. நான் அங்கே வந்து உனக்கு இது அனுப்புறேன், கியூஆர் கோடு அனுப்புவேன். அந்த கியூஆர் கோடை வச்சு தான் நீ உள்ளே போயிட்டு வெளில வரும். அது என்னோட பழைய கியூஆர் கோடு, ஆனால் ஒர்க் ஆகும் சரியா. ஸோ உள்ளே போயிட்டு நீ அது காமிச்சனா உன்னை உள்ளே விடுவாங்க. உள்ளே விட்டாங்கன்னா வண்டி இருந்தால் வண்டியிலே போயிருக்கு. ஸோ உள்ளே விட்டுறா வண்டியில் போயிட்டு அப்படியே நேராக போனோன்னா நீ செலிபிரிட்டி ஃபேஷன் லிமிடெட் எங்கே இருக்குன்னு கேளு. செலிபிரிட்டி கம்பெனி செலிபிரிட்டி
கேட்டானா அவன் வந்து உன்னை எங்கன்னு சொல்லுவான். நீ அங்க போனனா செக்யூரிட்டி இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வேலை வேணும் அப்படின்னு சொன்னனா கேட்பாங்க. என்ன வேலை என்ன மாதிரின்னு கேட்பாங்க. கேட்டு ஹெச்ஆர் கிட்ட பேசிக்குவாரு. உள்ள விடுவாங்க. ஒரு ஹெச்ஆர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நிறைய வேலை வேகன்சி இருக்கு. இப்போ என்ன மாதிரி வேலை எல்லாமே கேட்டு விசாரிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ நடக்கும். 2 இன்டர்வியூ. அதை மட்டும் நான் சொல்றேன். கேட்டு மோஸ்ட் இன்டர்வியூ organization or alignment between individual level and others. பேலன்ஸ் தான் அந்த நாலு பண்ணணும். இப்போ இஏவி அந்த ஃபார்முலா அவ்வளோதான். ஸோ அதோட முடிச்சு சிக்கல் வர பயங்கரம்.
Spell but. Beauty. Now spell cat. GT. Okay, if we put the two together, what do we go? Budget. Yeah, that's correct. You are intelligent. So spell but. Beauty. Okay, so now spell cat. GT. Okay, if we put these two together, what do we call? Okay, BUDGET. Okay, spell but. Beauty. Now spell cat. GT. Okay, if we put the two together, what do we call? Budget. Yeah, that's correct. You are intelligent. So spell but. Beauty. What? Oh, wait. 10 plus 2. 10 plus 10 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 2, like this. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Already. What is the game? You sure? Oh, yeah.
Go ahead. Yes, sir. How are you this afternoon? All righty then. I have a package for you. Sounds broken. Most likely, sir. Something nice now. This is an insurance form. Just sign here. It's all the God you have there, sir. Mind if I had it? That's fine, sir. Let me finish the rest. Just have yourself. Yes, sir. How are you this afternoon? All righty then. I have a package for you. Sounds broken. Most likely, sir. Something nice now. This is an insurance form. Just sign here. It's all the God you have there, sir. Mind if I had it? That's fine, sir. Let me finish the rest. Just have yourself. Who are you? My son and I have come to see your good friend, King Edward. We are old friends. We have traveled a long way. How many guys were with her as she walks up the aisle? Closest one went 8, 3, 5. Can I get in on this? I still sell the fancy shit. Why not Ronaldo's? You got a Ronaldo kid or no? What? Oh, that's thorough. Ronaldo, 7. Malaysian saying, where's the Ronaldo shirt? You want to do another to the Why? Why couldn't? Oh, so I sold out. Where's Ronaldo shirt? Where's Ronaldo shirt at? Look, they don't got Ronaldo here. Oh, you guys got Ronaldo shirt? Nah, right? Sold out. Jimmy, you ain't selling out of Messi, no? Messi don't sell out as much. Can you bring the Ronaldo one down? See the difference in these two jerseys? Yeah, different. What else? Maybe there's a
ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சாப்பிட்டேன். எக்ஸாம்ல ஒரு சாப்டர் முடிச்சு அது வந்து கார்பரேட் அக்கௌண்டிங். ஸோ தென் திருப்பி ஆடிட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸோ ஆடிட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது போயிட்டே இருக்கும். ஸோ விஷயம் ஆடிட்டிங் தான். கார்பரேட் அக்கௌண்டிங்ல நம்ம என்னென்னலாம் முடிச்சோம், ஏன் முடிச்சோம், கோர்பீட் ஆப்ஷன் வரல. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் நான் வந்து எது வரைக்கும் பெரிய சம் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த சம்ல ரெண்டுமே கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதை நான் வந்து எனக்கு ஸோ இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் 8 வந்து ஸோ கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் ஆடிட். ஸோ இதான் அந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன் 8. ஸோ ஸோ இதுலேயே நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கினேன். ஸோ
illustration 8. இப்போ illustration 8ல என்ன சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படி ஏ லிமிட்டட்ங்கிற ஒரு கம்பெனி வாஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் வித் கேஷ் ஷேர் கேபிட்டல் 5 lakh rupees ஷேர் ஆஃப் அட்டர் ஈச் இஷ்யூடு வந்து 2000 தான் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். அப்போ 2000 தான் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ 2000 ஷேர் கேபிட்டல் அட் ப்ரீமியம் ஆஃப் 20 பர் ஷேர் ப்ரீமியம் பே பண்ணியிருக்கான். அந்த ப்ரீமியம் வந்து நம்ம தனி அக்கௌண்ட்ல வந்து செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணிடுவோம் அலாட்மெண்ட் டைப்ல. ஸோ அது எதில் இன்க்ளூட் இருக்கு? அலாட்மெண்ட்ல இன்க்ளூட் இருக்கு, அலாட்மெண்ட் டைப்ல அது சரியா. ஸோ தென் வந்துட்டு பார்த்தோன்னா அப்ளிகேஷனுக்கு ஒரு 20 ரூபா அண்ட் அலாட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு 50 ரூபா அண்டு அதோட இன்க்ளூடிங் அது கிரெடிட் பண்ணிடும். 20 பர் ஷேர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கால் விற்கும். ஸோ வேறு 3 months இருக்கு. ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் காலை 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் பே பண்ணும். ஸோ அப்போ என்ன அது அரியர்ஸ் வந்து இங்கே வந்துச்சு. அரியர்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ ஆல் த மணி பேபிள் அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் were duly received but the first call was made. One shareholder paid the entire balance on holding of the 30 shares and another shareholder holding 100 shares failed to pay the first call. ஸோ 100 ஷேர் வந்து பே பண்ணதான் தெரிஞ்சிச்சுங்க. ஷேர் பே பண்ணதான் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து கொடுப்போம்னா ஃபர்ஸ்ட் காலில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஷேர் கேபிட்டல்ல டியூவா காட்டுவோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிசீவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது பே பண்ணல, ஒரு ஷேர் பே பண்ணல அப்படின்னு ரிசீவ் பண்ணும்போது புரியுதுங்களா ஷேரை. ஸோ மீதி இருக்கிற ஷேர் நான் ரிசீவ் பண்ணிடுவேன். 100 ரூபா உள்ள ஷேர் தான் நான் வந்து 100 ரூபா 100 ரூபாக்கான ஷேர் தான் நான் வந்து பே பண்ணாமல் இருப்பேன். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் காலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சோம். ஃபர்ஸ்ட் காலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பேங்க் அக்கௌண்ட் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் ஆகும். ஸோ எவ்வளோ 2000 ஷேர் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 20 ஷேர்னா கிட்டத்தட்ட 40,000 ஷேர். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன் அதை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். ஸோ டெஃபினெட்லி ஷேர் அப்ளிகேஷன் டு ஷேர் கேபிட்டல் 40. ஓகே, தென் வந்து பார்த்தோன்னா அலாட்மெண்ட் பீரியட் டியூ சரியா, டியூ. ஸோ அலாட்மெண்ட் ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல். அந்த ஷேர் கேபிட்டலோட நம்ம என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணும், செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியமோட போட்டோம். ஸோ அதுதான் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் 20 ஷேர் அலாட்மெண்ட் 2000 into 20. ஸோ 20 into 2000 40,000 பண்ணணும் இதுக்கு. அண்ட் வந்து 2000 into 50 அலாட்மெண்ட்டுக்கு 1,00,000 ரூபா. அலாட்மெண்ட்டுக்கு 1,00,000 ரூபா போகுது. அண்ட் இதுக்கு 40,000. ஷேர் கேபிட்டலுக்கு 60,000 ரூபா. சரியா, ஷேர் கேபிட்டலுக்கு 60,000 ரூபா, அலாட்மெண்ட்டுக்கு 1,00,000 ரூபா அண்ட் 40,000 செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் ஓகே. அண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா அண்ட் அகைன் தென் ரிசீவ் பண்ணுவோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் டு செக்யூரிட்டிஸ் ஐ மீன் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் 1,00,000 ரிசீவ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரிய வருது ஃபர்ஸ்ட் கால் வந்து நம்ம டியூ போடுறோம். என்னது ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு என்னது இது ஷேர் கேபிட்டல் டியூ போடும். ஆனால் வந்தது என்னமோ 100 ஷேர் கேபிட்டல் இல்லாமல் வந்துச்சு. பேங்க் அக்கௌண்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சு.
ஸோ நம்மளுக்கு தெரிய வருது 100 ஷேர் வரல. ஸோ அப்போ அதை நம்ம டெபிட் பண்ணணுமா? ஸோ வந்து என்ன டெபிட் பண்ணணும்? ஷேர் சினாரிஸ், கால் சினாரிஸ் நம்ம இப்போ 100 ஷேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கால் எவ்வளோ? 20 ரூபா. அப்படா 2000 ஷேர் நான் பண்ணல, மீதி இருக்கிற ஷேருக்கு நான் பண்ணிருக்கேன். மீதி 2200 அப்படின்னா மீதி 36,000 நான் பே பண்ணிட்டேன். ஆனால் 38,000 இதுதான் ஒரு ட்விஸ்டே. இதுதான் ஒரு ட்விஸ்டே. சொல்லிட்டாங்க டைரக்டா 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் வருது. அதாவது 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் தான் என்ன வருது? ஃபர்ஸ்ட் காலே வரும். மேடு 3 months லேட்டர். ஸோ அதனால 3 மாசத்துக்கு அரியர். ஸோ அப்போ என்ட்ரி வராது. ஆனா ஆனா அட்வான்ஸ் பே பண்ணதுக்கு என்ட்ரி வந்துருக்கும்ல. அட்வான்ஸ் பே பண்ணதுக்கு அது 30 ரூபா அட்வான்ஸ் பே பண்ணாங்க. ஸோ அந்த அக்கௌண்ட் மட்டும் நம்ம கீப் பண்ணலாம். ஸோ கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ். ஸோ எவ்வளோ அப்படின்னா 70 ரூபா பே பண்ணிட்டான், 200 ரூபா பே பண்ணிட்டான். கரெக்டா? ஸோ அப்ப 2000ல 30 ஷேர் அப்படின்னா 39 30 ஷேர்ஸ் பே பண்ணாங்க. 30 ஷேர்ஸ்க்கு 20 ரூபா, 600. கரெக்டா? அப்ப என்ன பண்ணுவான்? 30 மைனஸ் 170. 170ல ஸோ 39,400 வந்திருக்கணும். வந்துருச்சு. மீதி இருக்கிற லயபிலிட்டி எது? மீதி இருக்கிற லயபிலிட்டி 600. 34,400 என்னது? ஷேர் கேபிட்டல். மீதி இருக்கிறது 600 கால்ஸ் இன் ஏரியா. மேல டெபிட் என்ன பண்ணுவோம்? ஃபர்ஸ்ட் இன் கால். பேங்க் அக்கௌண்ட் டு ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அமௌண்ட் டு கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் போட்டுருவோம். அதுக்கப்புறம் 3 மாசத்துக்கு அப்புறம் லேட்டரா எனக்கு தெரிய வருது அட்லீஸ்ட் 2000 ரூபா பே பண்ணலாம். ஸோ தென் நான் வீடியோ தான் பார்ப்பேன்.
received. Okay, so except for basically you decide correct, this would be 990. So the remaining 1.5 lakh share would be defaulted with respect to making the payment of second and final call. Okay, so this would be how much? This would be 1,009 lakh. Okay, comes calls and this. Whenever they say cash book cat, and what of the second and final call? And that share CD now and receiving the allotment money as well as first and final call. Okay, this first and final call money, call money is 4 rupees per share. Okay, so here the calls I'm adjusting from the amount received in advance. So, thank you so much. I know, yeah, yeah. I know they don't take right now. Oh, you're here. Got me? But seriously, put the camera down. Tango, you don't need to be shy or hide behind anything. There are people looking for you every day and every hour, like me. Yeah, I know. Yeah, yeah. I know you don't Tango. That's right. This particular call is again. The first and final call is actually made. Okay, so what we'll be doing is we'll be adjusting from the advance amount. So then dishwashers for consideration other than cash. Cash தவிர consider other consideration. For example, asset ல asset
If promoters issued to if the shares are issued to for this service, the following also. So another goodwill account debit share capital. Similarly, if shares are issued, the rate is the fact should be disclosed in should so consider the following station. The station 9 the station 9 பார்க்கலாமா ஸோ என்ன சொல்லிருக்காரு வி லிமிடெட் பர்ச்சேஸ் அசட் ஆஃப் 10 lakh சி லிமிடெட் கன்சிடரேஷன் வாஸ் பேபிள் பேஜ் ஸோ ஒரு அசத்தை வாங்கிட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு ஈக்விட்டி ஷேராக பே பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஸோ அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் to C limited being the purchase of asset வாங்குறதுக்கான entry so the books of B limited journal so first வாங்குறதுக்கான entry என்னது asset account to C limited or எவ்வளோக்கு வாங்கிருக்கோம் 10,10,000 பஸ்ஸில் இருந்துச்சு 80,000 ரூபாய்க்கு ஸோ பீங் asset purchase of asset from C limited so then அதுக்கு நம்ம பேமெண்ட் பண்ணணும் அந்த பேமெண்ட் வந்து ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் தான் சி லிமிடெட் அக்கௌண்ட் இது ஈக்விட்டி ஷேர் அனுப்புகிறோம் எவ்வளோ அப்படின்னா என்ன சொல்றான் பீயிங் த இஷ்யூ ஆஃப் சி இதே வந்து இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னா செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அனுப்புறோம்னா செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் ஸோ சி லிமிடெட் அக்கௌண்ட் பி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் வந்து இஷ்யூட் அட் 20% அப்படிங்கிறத டேரக்டா சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ 10 லேக்
such shares are issued at premium of 10,800, 2,000. So 20% premiumல தான் வந்திருக்கே அந்த ஷேர். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா 10,800 shares. எல்லாம் calculation of number of shares to be issued. Issued 2,000 shares. Issued 2,000 shares of 100 each credited as fully paid to the promoters. ப்ரொமோட்டர்ஸ்க்கே பே போட்டோம் அவங்க சர்வீஸ் மூலியமா அப்போ அது குட்வில் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம இப்பதான் அதை பார்த்தோம். ஸோ அது என்ன அப்படின்னா கான்செப்ட் என்னன்னு தெரியல. ஆனால் அது அப்படிதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன அப்படின்னா ஸோ இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் கேஷ் கன்சிடரேஷன். கேஷ் கன்சிடரேஷன் தவிர அது எப்படி இருக்கு? அதை நம்ம எப்படி the shares have been allotted to any person or group from whom the company has purchased any asset foreign. அதாவது என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா
ஷேர் வந்து அலாட் பண்ற ஒரு process. அந்த கம்பெனி ஒரு அசெட் வாங்கிட்டான். move the company as purchased any asset அப்படின்னா the following entry will be நம்மளுக்கு அசெட் உள்ள வந்து ஷேர் கேபிட்டல் உள்ள போகும். அதுதான் being share allotted consideration of purchase of asset. So என்னது shares have been allotted to the from whom from whom the accountant from whom the purchase company has purchased any asset consideration. கன்சிடரேஷனுக்காக தராங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அசட் உள்ள வருது இல்லை ஸோ அசட்டை போகுது உள்ள வந்துருச்சு அந்த ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் உள்ள போயிடுச்சு ஷேர் கேபிட்டல். So being share allotted in consideration of purchase of an asset for the company. Okay. If shares are issued to promoters for their service, if shares are issued to the promoters for their service, அவங்களோட சர்வீஸ்க்காக பண்றாங்க அப்படின்னா குட்வில் அக்கௌண்ட் எனக்கு டெபிட் எனக்கு குட்வில் தரணும் குட்வில் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேப் டு ஷேர் கேப். Okay. Similarly, if shares are issued to underwriters for underwriting, ஷேர்ஸ் வந்து அண்டர்ரைட் பண்ணிடுறாங்க நானே வாங்கிக்கிறப்பா ஷேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்டர்ரைட்டிங் ஹவுஸ் கொடுத்தேன். ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஷேர்ஸ் ஆர் issued underwriters. ஸோ அவங்க அண்டர் ரைட்டிங் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஸோ ஷேர் கேப். ஓகே. ஸோ இந்த இதை வந்து நம்ம நல்லாவே பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தா டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நீங்கள் போடும்போது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பாயிண்ட். ஸோ illustration. ஸோ என்ன பண்ணிட்டாரு ஷாஸ் வந்து ப்ரமோட்டர் சர்வீஸ் கொடுத்துட்டாருங்க. ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி என்ன வரும்
goodwill account தானே? goodwill account maybe share capital. So எவ்வளோ ஷேர்ஸ்? So being the issue of 200 shares of 100 each at a par to two promoters as per the and issue 1,000 shares of 100 each credited as fully paid to underwriters for their underwritership. So underwriters account underwriter commission account to underwriter. அண்டர்ரைட்டருக்கு ஒரு கமிஷன் கொடுக்குறோம். இந்த கமிஷன் வந்து தெரியல, ஆனால் 1 லட்சம் வந்து கமிஷன். ஸோ அது ஒரு கமிஷன் இது. அண்ட் அதை வந்து என்ன பண்ணோம், அண்டர்ரைட்டர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் சொல்லி அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் சொல்லி நம்மளே வாங்கினது தானே அது. ஸோ அது ஒரு கமிஷனாக காட்டுறோம். ஸோ அண்டர்ரைட்டர்ஸ் கமிஷன் அண்டர்ரைட்டிங் கமிஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு அண்டர்ரைட்டர் to underwriters. Being the underwriting commission works us. So being the issue of 1,000 par. Okay. So underwriters. So expenses are issue of shares. Issue of shares can expense. So share issue expenses account debit to right. The common expenses associated with share issue are printing charges of prospectus and the application forms, brokerage and commission, underwriting expenses, legal charges. These are write-off against the profit of the company in the same year and over the years depending on the available person of account. எனவே இது வந்து upon expenditure incurred share issue account to bank. Okay. இது when the expenses are right என்ன பண்ணும், P&L account debit to share issue. Accordingly, in the statement of profit and loss account, the same is included under the other expenses. Expense on issues.
Overseas pro rata this for the access application that was sometimes a company may receive more number of applications than the shares actually are. This is almost such a situation the company will change applications. However, this section is not justified. Such a case, the company which issue shares on a own database where all the investors pay for shares a certain percentage of their application actually accept. For example, if the company offered 1 crore shares of the application 2 crore shares were received, the director might send a letter of rebate to applicants dealer shares. Under application of 150 lakh shares were allotted the vote share on paper. Such a case, the application body 3 lakh shares will be adjusted to their own allotment or there is still surplus money after adjusting for on first May to receive 5,000 application on our last day fixed for applications were received on 15th May for 6,000 shares and allotment was in applicants for 2,500 shares were allotted. Those for 3,000 shares allotted and application for 500 shares were share rejected. So அப்போ எவ்வளோ allotment பண்ணியிருப்பாங்க 5,500 shares பண்ணி ஸோ அதை நம்ம எப்படி கண்டு 2,500 and allotment balance of amount due to allotment was received on ஸோ கிளியரான சொல்லியிருக்காங்க 600 ஷேர்ஸ் வந்து அப்ளிகேஷன்ல இருக்கு 6,000 ஷேர்ஸ் ரிசீவ் இருக்கு ஆனால் நம்மகிட்ட 5,000 ஷேர் தான் இருக்கு அதனால அலாட்மெண்ட் வாஸ் மேட் ஆன் 1st June applications for 2,500 shares வந்து allot பண்ணிட்டாங்க ஆனால் those for 3,000 shares were allotted 2,500 பண்ணாங்க பேலன்ஸ் அமௌண்ட் யூ ஒன் பேலன்ஸ் ஷேர் வந்து அதுக்கு
15th தான் வந்து ரிசீவ் ஆயிடும். So the calls were duly made on first related and first August 2000. One shareholder did not pay first call on one of the shares, which he paid the final call to the interest on interest of. ஸோ இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இந்த ஈஸி தான். என்னன்னா அந்த ஓவர் ஷேர் மட்டும் தான் விட்டார் எப்படி போகணும்னு தெரியல. பட் ட்ரை பண்ண. சிவா கான்டாக்ட் பண்ணிச்சேன். ஸோ ஏன்னா 600 ஷேர் கேட்டு ஸ்டாக் வளர்ப்பேன். ஸோ அப்ளிகேஷன்னா 6000 ஷேர்ஸ் வேணும் ஸ்டாக். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கம்பெனிட்ட அவ்வளோ ஷேர் தான் 5000 ஷேர் தான் இருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஷேர் கேபிட்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர்
அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது. நம்மள்ட்ட எவ்வளோ ஷேர்ஸ் இருக்கு? 1 lakh ஷேர்ஸ். நம்ம எவ்வளோ ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம்? 500 ஷேர் இருக்கு. கிட்ட 10,000 ஷேர் இருக்கு. அதை நம்ம ரீஃபண்ட் பண்ணுறோம். அப்படியே பார்த்தோம்னா உங்கள்கிட்ட 500 இருக்கும். மீதி இருக்கிற அந்த எக்ஸஸ் அந்த 500ஐயும் என்ன பண்ணிடணும்? அலாட்மெண்ட் அமௌண்ட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதை ரெடி. அது ஒரு 1000, இது 1 lakh. So 1 lakh வேண்டிட்டு பண்ணுவோம். அது எக்ஸஸா இருக்கிறத ப்ரோரேட்டா சொல்லி அலாட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அலாட்மெண்ட் மணி டியூ இன்னைக்கு புரியுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இல்லஸ்ட்ரேஷன். இந்த புக்ஸா சூப்பர்மேன் ஜர்னல். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் அக்கௌண்ட்ல ரிசீவ் பண்றோம். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அப்ளிகேஷன். ஸோ பீங் இஷ்யூ ஆஃப் excess 6,000 shares at 20 each. Yeah, ஸோ அது எவ்வளோ? 1,20,000 பணம் உள்ள வருது. உடனே அதை பார்த்துட்டு, ஏய் என்கிட்ட 1000 ஷேர் எப்படியா இருக்கு, எக்ஸ்ட்ரா இல்லை, அதனால 500 ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு மீதி இருக்கிற 500 வந்து நான் அந்த ப்ரோரேட்டாலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன், அதை அலாட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். ஸோ என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா, ஷேர் அப்ளிகேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் to share capital account. ஸோ எக்ஸஸா இருக்கிறத பே பண்றோம் டு பேங்க் அக்கௌண்ட் டு அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட், ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ என்ன அப்படின்னா 500 ஷேரு போயிடுச்சு. ஸோ 500 20 போட்டேன் அப்படின்னா 10,000 ஷேர் நான் உனக்கு காசா தந்துடுறேன். மீதி நான் ப்ரோ ரேட்டாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றேன். ஸோ ப்ரோ ரேட்டாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர், அதாவது அலாட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ அது ஒரு 10,000 ஷேர், 10,000 ரூபா உள்ள ஷேர். ஸோ இங்கே வந்து 1,00,000 நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். அண்ட் மீதி இருக்கிறது 1,20,000. அதெல்லாம் அப்ளிகேஷன். ஓகே, தென்
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்னா அதை வந்து திருப்பி ஸோ அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் போது நம்ம டியூ போடுவோமா, 30 ரூபா. ஆனா நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், 5500, 5000, 5000 into 30, அப்போ 1,50,000, 1,50,000. ஸோ என்ன பண்ணுவோம், ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டியூ போடுறோம், ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ அப்படின்னா 1,50,000 டியூ கொடுக்கும் அவனுக்கு. ஆனா நீ ஆல்ரெடி 10,000 ரூபாய் நீ பே பண்ணிக்கல, ஸோ நான் அலாட்மெண்ட்லேருந்து நான் அதை கழிச்சுக்கிறேன். அதுதான் ப்ரோ ரேட்டா, நான் அலாட்மெண்ட்லேயும் கழிச்சுக்கிறேன். ஸோ பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் அலாட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். நான் 1,40,000 தான் போடுவேன். ஏன்னா நீ எக்ஸஸா வந்துட்டு பே பண்ணிட்ட. ஸோ எக்ஸஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன். ஸோ இந்த எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷனை நான் இங்கேயே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவேன். எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் ஸோ இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கால். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கால்லாம் ஒன்றும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, ஏன்னா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் கொஞ்சம். ஸோ அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஸோ என்ன அப்படின்னா இந்த பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சுங்க. ஸோ இப்போ அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா, so the calls were made. The calls were duly made on first July. First July பண்ணிட்டாங்க and first August respectively. One shareholder did not pay the first call money on 150 shares, which he paid with the final call to payment. ஆனா ஃபைனல் கால் பே பண்ணிட்டா, ஆனா வந்து இது பே பண்ணல. சரியா? ஸோ அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் 5%. ஸோ அரியர், தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ அப்போ 1,50,000. ஸோ 150 ஷேர்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காலில் நான் 3,000 அரியர் வாங்கிட்டேன். சரியா? 3,000 அரியர் வாங்கிட்டேன். இது வந்து அரியர். இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படிங்க கால்குலேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, என்னோட டியூ டேட் வந்து பார்த்தோன்னா, டியூ டேட் வந்து லாஸ்ட் டேட் வந்து 31st ஜூலை. அதான் லாஸ்ட் டேட். இதுக்கே டியூ டேட் இருந்திருக்கு. இவன் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலைன்னு சொல்லியிருக்கான். ஆனா அப்ப செகண்ட் கால் அவன் பே பண்ணிட்டான். அப்போ ஒரு மாசத்துக்கு அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அப்போ 5%னா 2 மாசம் அப்படின்னா 12.5 அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் சரிங்களா? ஸோ 150. ஸோ 150 அப்படின்னா நீ 20 ரூபா நீ பே பண்ணணும். அப்போ பேங்க் அக்கௌண்ட் ரிசீவ் போது தெரியும் போது, ரிசீவ் பண்ணும்போது தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் கால் என்ன பண்ணுறேன், 2 பேரும் பே பண்ணல. ஸோ அப்போ 2 பேரும் பாசிட்டிவ். ஸோ ஷேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் அக்கௌண்ட், டெபிட் டு ஷேர் கேபிட்டல். நீ எனக்கு எவ்வளோ பே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன், நீ எனக்கு எவ்வளோ பே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன், 20 ரூபா அப்படின்னா 5,000 ஷேரா, 1,00,000 ரூபா நீ பே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன்.
ஆனா நீ ஆனா நீ என்ன பண்ணிட்ட? கால்சி நிறையன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிட்ட 150 ஷேர்ஸ் பேயே பண்ணல. 150 ஷேர்ஸ் பேயே பண்ணல. அப்ப அதுக்கான அமௌண்ட் எவ்வளோ? 3000. அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டும் வாங்கிடுவாங்க சேர்த்து. காசு வேணும்னா நம்மளுக்கு பணம் வேணும். ஷேர் ஹோல்டர் won't give you. Two, to interest on to interest on காசின் அரியர். ஸோ எவ்வளோ அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நல்லா ரீச் பண்ணா நமக்கு தெரியும். ஸோ டிட் நாட் பே த ஃபைனல். ஓகே, டில் த எண்ட் ஆஃப் த அக்கௌண்டிங் இயர். ஸோ 31 அக்டோபர் வரைக்கும் பே பண்ணோம். ஸோ யார் சார் போடுறோம்? ரீஃபால் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை. கரெக்டா? அடுத்த அலாட்மெண்ட்டுக்கு 30th ஆகஸ்ட்.
ஜூலை ஆகஸ்ட். ஸோ 2 மாசத்துக்கு 150 ஷேர்ஸ் தானே நீ பே பண்ணல. இதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் 5. இல்லை 150 அதுக்கானது 5%. அப்புறம் 2 மாசத்துக்கு 25. கரெக்ட். நான் பண்ணது கரெக்ட். பட் டியூ டேட் 3 மாசத்துக்கு. ஸோ அப்போ ஸோ இதை நான் எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா 150 shares into 20 each 5/100 into உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகுதா. அடுத்தது வந்து இன்னொரு ரிசீவ் ஆகும். அனதர் ஷேர் ஹோல்டர் 100 shares did not pay the final payment till the end of. ஸோ இது வரைக்கும் அவங்க பே பண்ணதா அப்படி. ஸோ ஃபைனல் பேக்கு 30th ஆகஸ்ட். அப்போ செப்டம்பர் அக்டோபர் இதுக்கும் 2 மாசம் ஃபைனா. ஷேர் ஹோல்டர் ஷேர் ஃபைனல் கால் equity share final call account debit to share capital. எவ்வளோ நீ பே பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்க ஷேர் கேபிட்டல் 30. ஸோ 30 அப்படின்னா 500 ஷேர் தான் கிட்டத்தட்ட 1,50,000 நீ பே பண்ணணும்னு சொல்ற. நீ எனக்கு எவ்வளோ பே பண்ண பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் கால்ஸ் இன் அரியர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஷேர் ஃபைனல் கால் அக்கௌண்ட். ஸோ 100 ஷேர்ஸ் நீ பே பண்ணல. ஒரு கிட்ட 3000 ரூபாய் நீ எனக்கு பே பண்ணல. அதை பே பண்ணிட்டு மீதி போக 1,47,000 நீ பே பண்ணி 1,00,000. ஸோ இதுக்கான ஷேர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஷேர் ஹோல்டர் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கால்ஸ் இன் அரியர். கால்ஸ் இன் அரியர் நீ எவ்வளவு பண்ணிருக்க? 100 ஷேர் 30 ரூபாய்க்கு பண்ணிருக்க. 2 மாசம் அதே 2 மாசம் தான். ஸோ எவ்வளோ இதுக்கு வந்து இதுக்கும் 5% தான் அதே 2 மாசம். ஸோ 3,000 2/12 into 5/100. ஸோ
ஓகே, அடுத்தது உட்காந்து ஆடிட்டிங் பார்க்கலாம். ஆடிட்டிங் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு தலைவலி. சரி, ஸோ provision relating to audit under Section Companies Act 2000. ஸோ ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் ஆடிட். ஸோ ஆடிட் தான் நம்ம அந்த ரிவைஸ் பண்ணோம். ஆடிட்டிங் கம்பெனி ஆடிட்ங்கிறது யார் பண்ணுவோம்? ஹூ இஸ் த எலிஜிபிலிட்டி ஆடிட் கம்பெனி? ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்டால ஒரு ஃபேம் இல்லை ஒரு எல்எல்பி வந்து ஒரு ஆடிட்டர் அப்பாயின்மெண்ட். ஆனால் அந்த மோஸ்ட் ஆஃப் த மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா இந்தியாவில் குவாலிஃபைடாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மூணாவது சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்டால மட்டும்தான் சைன் பண்ண முடியும், ஆக்ட் பண்ண முடியும். அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து நான் எழுதியிருந்தேன். ஸோ ப்ரொவிஷன் ரிலேட்டட் டு ஆடிட் அண்டர் செக்ஷன் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2012 கம்பெனி ஆடிட்டர்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி. பழைய காசு காசு தரும்.
company auditors eligibility. Qualification of a company the qualification under section 141 of the Companies Act. Qualification under section 141 of the Companies Act. Only a chartered accountant can be appointed as a company auditor. Only a chartered accountant can be appointed as a company auditor. அப்புறம் a firm or LLP can be appointed as a auditor if most of its partner in India are qualified as a company auditor. A firm or LLP can be appointed as an auditor if most of its partners in India are qualified as a company auditor. When a firm is appointed, only a chartered accountant can act and sign for the firm. So, provision relating to audit under Section Companies Act 2013. Company company auditors eligibility. என்னது qualification under section qualification of a company auditor. Qualifications of a company auditor. Qualifications under section 141 of the Companies Act 2013. Only a chartered accountant can be only a chartered accountant can be appointed as a company auditor. Only a chartered accountant can be appointed as a company auditor. Only a chartered accountant can be appointed as a company auditor. First point. A firm or LLP can be appointed as an auditor if most of its partners in India are qualified as a company auditor. When a firm is appointed, only a chartered accountant partner can sign and act and sign for the firm. So provisions related to audit under Companies Act 2013. Companies auditors eligibility. Qualification of a company auditor. Qualifications of a company auditor. Another qualification under section 141 of the Companies Act 2013. Only a chartered accountant can be appointed as a company auditor. Only a chartered accountant can be appointed as a company auditor. First point. Second, a firm or LLP can be appointed as a company auditor if most of its partner, most of its partner in India are qualified as a company auditor. If most of its partner in India are qualified as a company. A firm or LLP can be appointed as an auditor if most of its partners in India are qualified as a company auditor. When a firm is appointed, only a chartered பெரியம்மா ஃபோன் பண்றேன்னா எனக்கு இந்த கோயில்ல கொண்டு பெரியம்மா ஃபோன் சாயந்தரம் தான். சாயந்தரம் இல்லை இப்போ 4:30 ஆகுது. சரி சரி அபிஷேகம் நடக்கும். எல்லாரும் பாட்டெல்லாம் பாடுவா. சரி ஓகே. பாட்டு A firm or LLP can be appointed as a company auditor if as an auditor if most of its partners in India are qualified as a company auditor. When a firm is appointed, when a firm is appointed, only chartered accountant can act. Only chartered accountant partner can act and sign for the firm. So அந்த 3 பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி போறேன். கம்பெனி அதாவது கம்பெனி ஆடிட்டர்ஸ் எலிஜிபிலிட்டி கரெக்டா குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஆடிட் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஏ கம்பெனி ஆடிட்
So qualification under section 141 of the Companies Act 2013, only a chartered accountant can be appointed as a company auditor. The chartered accountant can be appointed as a company auditor. ரெண்டாவது point, a firm or LLP can be appointed as an auditor. A firm or LLP can be appointed as an auditor if most of its partner in India are qualified as a company auditor. Are qualified as a company auditor. As company auditor. So then மூணாவது point, when the firm when the firm when the firm appointed when a firm is appointed when a firm is appointed, only a chartered accountant only a chartered accountant partner only a chartered accountant partner can act and sign for the firm. When a firm is appointed, only chartered accountant partner can sign and can act and sign for the firm. Okay. Disqualification of a company auditor. Disqualifications of a company auditor. Disqualifications of a company auditor. Disqualifications under section 144 class 3. Disqualification under section 144 class 3 and rule 10 of company audit and auditors rules 2014. Disqualification under section 144 140 141 plus 3 and rule 10 of company audit and auditors rules 2014. A body corporate other than LLP registered under LLP Act 2008. LLP வந்து ஒரு ஆடிட்டரா இருக்கலாம். ஆனா a corporate body cannot be appointed as an auditor. So a body corporate other than LLP registered under LLP Act, அதாவது Limited Partnership Liability Act 2008. An officer or employee of the company. An officer or employee of the company. Or employee of the company. ஆஃபீஸரா இருக்கான், he is the director of the company, இல்லனா he is the employee of the company அப்படின்னா அப்படின்னா அவன் வந்து he cannot be a he cannot be appointed as a auditor. Okay. An officer or employee of the company தான் முடியாது. ஏன்னா a person who is a partner a person who is a partner or who is in the employee, ஒரு person அவர் பார்ட்னரா இருக்கான் or who is in the employment, அவன் ஒரு பார்ட்னராகவும் இருக்கான், அவன் வந்து ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்லயும் இருக்கான், ஒரு ஃபேமுக்கு பார்ட்னராகவும் இருக்கான், சார்ட் அக்கௌண்டண்டா எம்ப்ளாயியாகவும் இருக்கான். இல்லைன்னா ஒரு ஆஃபீஸராகவும் இருக்கான், இல்லை ஒரு எம்ப்ளாயி ஆஃப் த கம்பெனியாகவும் இருக்கான். அப்படி இருந்தால் அவன்கிட்ட தான் பண்ணணும்.
A person who is a partner, ஒரு person அவன் பார்ட்னரா இருக்கான் ஆர் who is in the employment, அதுக்கப்புறம் அவன் எம்ப்ளாய்மெண்ட்லயும் இருக்கான், இல்ல ஒரு ஆபீசரா இருக்கான், இல்ல ஒரு எம்ப்ளாயி ஆஃப் த கம்பெனியா, இவன் வந்து அந்த கம்பெனிக்கு ஆடிட் பண்ண as a firm அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா he cannot be appointed as a firm to audit the company, to audit an employed company. Okay? A person who is a firm, a person who is a partner, or who is in the employment, often an officer, employee of the company, an officer or employee of the company, the body corporate other than LLP registered under LLP Act 2008. A person who or his relative or partner is holding any securities or interest in the company or its subsidiary or of its holding or associate company of face value exceeding 1 lakh, 1 lakhக்கு மேல நீ exceed ஆயிட்ட அப்படின்னா you are disqualified as an auditor. ஸோ ஒரு ஆடிட்டரோ இல்லைன்னா ஆடிட்டரோட ரிலேட்டிவோ இல்ல ஆடிட்டரோட பார்ட்னரோ இன்னொரு ஒரு சார்ட் அவன் வந்து பார்த்தோன்னா 1 லட்சத்துக்கு மேல ஷேர்ஸ் வச்சிருந்தான் அப்படின்னா உன்னால ஆடிட் பண்ண அவனாலே ஆடிட் பண்ண, அவன் ரிலேட்டிவ் வச்சிருக்கானா அவனும் ஆடிட். So a person who and his family and his relative or partner, a person who is relative or partner is holding any securities of or interest in the company or its subsidiary or of its holding or associate company of face value exceeding 1 lakh, a person who a person who his relative or his relative or partner is holding any securities of or interest in the company or its subsidiaries or of its holding or associate company of face value exceeding 1 lakh. Okay? Exceeding 1 lakh. Lana is indebted to the company in excess of 5 lakh. Is indebted to the company in excess of 5 lakh or its subsidiary or holding or associate company. அந்த ஒரு கம்பெனில 5 லட்சத்துக்கு மேல கடன் வாங்கியிருக்கான், அப்ப அந்த கம்பெனி பண்ணலாமா? செய்யவே முடியாது, ஆடிட் பண்ண முடியாது. Has given guarantee or provided any security in connection of a third party to the company exceeds 1 lakh capital. இல்ல ஒரு கேரண்டி கொடுத்திருக்கான், has given a guarantee or provided any securities in connection with the investment. கேரண்டியோ இல்ல செக்யூரிட்டிஸ் கொடுத்துருக்கான், அந்த கனெக்ஷன்ல டெத்துக்கு செக்யூரிட்டிஸ் கனெக்ஷன் தேர்ட் பர்சன் அப்படின்னா அந்த கம்பெனிக்கு 1% பண்ணலாம். அதுக்கு மேல போச்சுன்னா முடியாது. Has given a guarantee or securities or provided any securities in connection with வந்து provided any securities in connection with the indebtedness of a third person to the company exceeds 1 lakh. Okay. The மூணு பாயிண்ட், a person who or his relative or partner is holding any securities of அப்புறம் interest in the company its subsidiaries or of its holding இல்ல அப்படின்னா associate company of face value exceeding 1 lakh இருந்துச்சு அப்படின்னா is indebted to the company
is indebted to the company in excess of 5 lakh or its subsidiary or its holding or associate company as given guarantee or provided any securities provided any securities provided any securities in connection with indebtedness of a third party of the third person of a third person to the company exceeds 1 lakh இருந்துச்சுன்னா அதுவும் கிடையாது. Okay. Um, disqualification under section 141 class 3 and rule 10 of company audit and auditors rules 2014. A body corporate other than LLP registered under LLP Act 2008, an officer or employee of the company, a person who is a partner, a person who is a partner or who is in the employment, who is in the employment, இல்லைன்னா ஆஃபர் ஆஃபீஸர் இல்லைன்னா எம்ப்ளாயி ஆஃப் த கம்பெனி இருந்தாலும் வாங்கிக்கலாம். A person who are his relative or partner is holding any securities securities of interest in the company or sub or its subsidiaries or of its holding of its holding or associate company of face value exceeding 1 lakh தான் பண்ண முடியாது. Is indebtedness indebted to the company is indebted. A person who are his relative or partner is indebted to the company in the excess of 5 lakh. Indebted to the company in the excess of 5 lakh or its subsidiary or its holding or associate company as given guarantee or provided any securities with connection in connection with indebtedness of the third party to the company exceeding 1 lakh has given a guarantee or provided any securities in connection with the indebtedness of a third person to the company exceeding 1 lakh. Okay. ஸோ இது வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கேன்ல, இது வரைக்கும் நான் அழகாக நான் சொல்லியிருக்கோம். ஸோ என்னன்னா disqualifications of a company auditor. Another disqualification under section what disqualifications under section 141 class 3 and company rule 10 rule 10 of company audit or auditors rules 2004 audit or auditors rules. Okay, இதுல first என்னது a body corporate other than LLP registered under LLP Act 2008. Yeah, first ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா an officer or employee of the company இருக்கான். an officer or employee of the company. மூணாவது பார்த்தோன்னா a person who is a partner அவன் ஒரு firm நடத்துறான். a person who is a partner or is in the employment அவன் employmentலயே இருக்கான், firm நடத்துறான். or who is in the employment அவன் employmentலயே இருக்கான் and also is a partner. a person who is a partner or is in the employment who is in the employment அவன் firmல இருக்கான் and also அவன் employmentலயே இருக்கான். இப்ப இல்ல எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க பார்த்தோம்னா ஒரு an ஆஃபீஸராகவும் இருக்கலாம், இல்ல அப்படின்னா எம்ப்ளாயி ஆஃப் த கம்பெனியாகவும் இருக்கலாம். இருந்தா அவனுக்கு ஆடிட் பார்க்கலாமா? நோ, யூ கான் பி அ ஆடிட்டர் ஆஃப் த கம்பெனி. சரியா? மூணாவது கண்டிஷன் என்னது? a person who or his relative or partner is holding any securities of interest in the company or subsidies or its subsidiaries or of its holding or associate company of face value
exceeding 1 lakh ஆகுதா இருக்கு. Is indebted to the company in excess of 5 lakh. Is indebted to the company in excess of 5 lakh or its subsidiary or its holding or associate company இருந்தாலும் கொடுங்க. அப்புறம் has given a guarantee or provided securities or provided securities or provided any securities in connection with the indebtedness of the third person, indebtedness of the third person to the company exceeding 1 lakh வந்தா பண்ண முடியாது. exceeding 1 lakh வந்தா. So என்னது disqualification under section 141 class 3 under rule 10 of company audit and auditors rule 2014 என்ன சொல்றாங்க, a body corporate other than LLP registered under section LLP Act 2008 and an officer or employee of the company வர முடியாது. or officer or employee of the company வர முடியாது. மூணாவது a person who is a person who is a partner or is in the employment an officer ஆவோ இல்லனா இல்லனா வந்து எம்ப்ளாயி ஆஃப் த கம்பெனி ஆவோ இருந்தா அவனால பண்ண முடியாது. நான் டிஸ்குவாலிஃபை. நாலாவது a person who or his relative or partner. So a person who is holding any securities of of interest in the company or its subsidies or its holding or of its holding or associate company of face value exceeding 1 lakh இருந்தாலும் பண்ண முடியாது. இன்னொன்று வந்து என்னது, is indebted to the company in excess of 5 lakhs ஆகும் or its subsidiary ஆவோ or its holding ஆவோ or associate company இருந்தாலும் பண்ண முடியும். இன்னொன்று என்னது, has given a guarantee and provided any securities in connection with the indebtedness of the third party to the company எப்படின்னா to the company exceeding 1 lakh மேல தான் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 1 2 3 4 பாயிண்ட் பார்க்கலாம். அடுத்த 1 2 3 4 5 பாயிண்ட் பார்க்கலாம். a person or a firm, a person இல்லனா ஒரு firm இருக்கு, இல்ல ஒரு பர்சனோ ஒரு firm வச்சிருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க, who has business relationship with the company whether directly or indirectly. ஒரு person or a firm இருக்கு, அவன் business relationship வச்சிருக்கான் இன்னொரு ஒரு கண்ட்ரியோட இன்னொரு ஒரு கம்பெனியோட. the company a person or a firm who has business relationship with the company whether directly or indirectly. அந்த கம்பெனியோட ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்டுக்கும் அந்த கம்பெனிக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருந்துச்சு, ரிலேஷன்ஷிப் பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருந்துச்சு, அண்ட் ஆல்சோ அந்த ஃபேமுக்கும் பார்ட்னர் ஃபேம் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் ஃபேமுக்கும் அந்த கம்பெனிக்கு ஏதோ ஒரு தொடர்பு இருந்துச்சு, ஒரு பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அவங்களால பண்ண முடியாது. a person or a firm a person or a firm who has business relationship with the company whether directly or indirectly. அது டைரக்டா இருந்தாலும் சரி இன்டைரக்டா இருந்தாலும் சரி, if the business relationship with the company னா அவளால அடைப்படும். So a business relationship any transaction entered into a commercial purpose-காக ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க, கமர்ஷியல் டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கு, சர்வீஸ் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸா இருக்கு, which are in the nature of professional services are permitted to be rendered by an auditor or audit from under the chartered accountant under the rules or regulations under those acts. Commercial transactions which are in the ordinary course of business. A person or a firm
a person or a firm who has business relationship with the company அப்படின்னா whether directly or indirectly. Okay, a firm, a person or a firm who has directly who, who has directly or indirectly business connection, business relationship with the company. A person whose relative is a director, அந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டோட ரிலேட்டிவ் தான் டைரக்டரா இருக்கா ஆர் இஸ் இன் த எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் த கம்பெனி. அந்த கம்பெனில எம்ப்ளாயரா இருக்கான், ஸோ ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கான் அந்த கம்பெனில. அந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் அந்த ரிலேட்டிவோட கம்பெனில ஆடிட் பண்ணணும். he cannot appointed as a auditor if he is a if his relative is in the employment of the concerned corporate. Okay, then a person whose relative is director or is in the employment of the company as a director or key managerial person. அதாவது கீ மேனேஜரல் பர்சனாவோ இல்லை டேரக்டராவோ எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்காலோ இல்லை அந்த பர்சனே வந்து டேரக்டர் அந்த கம்பெனிக்கு டேரக்டரா இருக்கு அவருக்கு போய் ஆடிட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா பண்ண முடியாது. A person whose relative is a director or is in the employment of a director is in the employment of the company as a director or or key managerial personnel இருக்காரு. key managerial personnel வர முடியும். அதாவது KMPR தான் வரும். இல்லைனா ஒரு ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயி ஆர் பார்ட்னர் ஆஃப் ஏ ஃபர்ம் ஆடிட்டிங் மோர் தென் 20 கம்பெனிஸ். இல்லைனா ஒரு ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயியா இருக்காரு ஆர் இல்லைனா ஒரு கம்பெனி ஒரு பார்ட்னர் ஆஃப் ஏ ஃபர்ம் ஒரு ஃபர்ம்ல பார்ட்னரா இருக்காரு ஆடிட்டிங் மோர் தென் 20 கம்பெனிஸ் பண்ற முடியாது. ஒரு இண்டிவிஜுவலா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்டா இருந்தா ஆடிட்டிங் பண்ண முடியாது. ஆர் பார்ட்னர் ஆஃப் யூர் ஃபர்ம் இல்லைன்னா ஒரு ஃபர்ம்ல பார்ட்னரா இருக்கீங்க அப்படின்னா பார்ட்னர் ஆஃப் யூர் ஃபர்ம் ஆடிட்டிங் மோர் தென் 20 கம்பெனிஸ் சொன்னீங்கன்னா பண்ண முடியாது. A person who has been convicted of fraud within past 10 years. A person who has been convicted of fraud within past 10 years அதனால பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ அப்ப
முடியாது. அதுக்கப்புறம் a person providing prohibited services under section 144 of the Companies Act 2013. Prohibited services. A person providing prohibited services under section 144 of the Companies Act 2013. அவங்க ஆடிட் பண்றாங்க அப்படின்னா நோ நோ பண்ணவே முடியும், டிஸ்குவாலிஃபை தான். So a person or a company, a person or a firm who has business relationship with the company, whether directly or indirectly, as first point. So a person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or key managerial person. மூணாவது point, full time employee or a firm or a or partner of a firm auditing more than 20 years. Auditing more than 20 years. More than 20 companies. Four, a person who has been convicted of fraud within past 10 years. Within past 10 years. அடுத்தது, person providing person providing prohibited services under section 144 of the Companies Act. Thirdly, a person or a firm who has business relationship with the company, whether directly or indirectly. A person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or key manager person. Full-time employee or partners of a firm are auditing more than 20 companies. A person who has been convicted of fraud within 10 a person who has been convicted of fraud within 10 years, within past 10 years. Person providing prohibited services under section 144 of the Companies Act 2000. So whether a person or a person or a firm or a firm, a person or a firm who has business relationship with the company, whether directly or indirectly. Now, a person or a person whose relative, a person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or key managerial person. மூணாவது பாயிண்ட் a person who has been convicted of fraud under section 144 of the Companies Act 2013. A person providing prohibited services under section 144 of the Companies Act. இது வந்து a person who has been convicted of fraud in the within past 10 years. Within past 10 years. Yeah. Convicted of fraud under section 144. 144. சரியா, and convicted of fraud வந்து within 10 years, and full time employee or partner of a firm auditing more than 20 companies பண்ணிருக்காங்க. So a person or a person or a firm who has business relationship with the company, whether directly or indirectly. ரெண்டாவது, a person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or key manager. அடுத்தது மூணாவது பாயிண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா வந்துட்டு ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயி ஆஃப் த கம்பெனி, அதாவது ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயி ஆர் எ firm or a partner of a firm or the partner of a firm auditing more than 20 companies. Partner of a firm auditing more than 20 companies. பண்ணனா அது கூட இருக்கு. நாலாவது பாயிண்ட், a person who has been convicted of fraud within 10 years, within past 10 years இல்லனா a person providing prohibited services under section 1
Producing services under section 144 of the Companies Act. So, more important disqualifications under section 141 class 3 and rule 10 of company audit and auditors rule 2014. A body corporate other than LLP registered under LLP Act 2008. An officer, company of the employee of the company, an officer or employee of the company, a person who is a partner, a person who is a partner or who is in the employment, who is in the employment or officer or of an officer, yeah, employee of the company. Yes. A person who or his relative or partner is holding any securities of interest in the company, subsidiaries of its holding, associate company of face value exceeding 1 lakh now is indebted to the company in excess of 5 lakh and or subsidiary or holding level associate has given a guarantee or provided any securities in connection with the indebtedness of a third party to the company exceeding 1 lakh. A person or a firm who has business relationship with the company, whether direct and indirect, a person whose relative is a director or is in the employment of the company as a director or key manager person full-time employee in a partners of a firm auditing more than 20 times and more than 20 companies. A person who has been convicted of fraud within past 10 years or more, within past 10 years. Persons providing provider services under section 144 of the Companies Act 2013. Prohibited services under section 144. Prohibited services under section 144. So auditors cannot provide the following services directly or indirectly to the company. Auditors cannot provide the following services directly or indirectly to the company if it's holding a subsidiary. Auditors cannot provide the following services directly or indirectly to the company or its holding or its subsidiary. So according and bookkeeping service, according to bookkeeping service, internal audit, decide on the implementation of any financial information system. Actu- Actuarial service, actuarial service, investment and advisory service, investment banking service, rendering of outsourced financial service, management service, any kind of service as been prescribed. So, அடுத்தது appointment of a company auditor. Appointment of a company auditor. Appointment of a company auditor. First வந்து பார்த்தோம்னா ordinary company auditor.
appointment of a company auditor. ஆர்டினரி கம்பெனியா இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஆடிட்டரை வந்து நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ஆடிட்டரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அந்த ஆடிட்டர் வந்து பார்த்தோன்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனி இல்லாம இருக்கு, அதர் தான் கவர்மெண்ட். The first auditor of the company shall be appointed by the board of directors BOD within 30 days from the date of registration of the date of registration. The first auditor of the company shall be appointed by the board of directors, board of directors within 30 days from the date of registration of the company. In the case of failure of the board to appoint such auditor, the member of the company who shall appoint such auditor within 90 days at extraordinary general meeting. ஸோ ஆர்டினரி கம்பெனிக்கு BOD வந்து board of directors within 30 days from the date of registration of the company. The first auditor shall be appointed by the board of directors within 30 days from the date of the registration of the company. In the case of company other than government company இருந்தா அப்படி தேர்ட்டி டேஸ்க்குள்ள போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணும் ஒரு ஆடிட்டர், ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர். சரியா? ரெண்டாவது விஷயம், 90 டேஸ்க்குள்ள மெம்பர் ஆஃப் த கம்பெனி 90 டேஸ்க்குள்ள மெம்பர் ஆஃப் த கம்பெனி அப்பாயிண்ட் பண்ணும் ஆடிட்டர். Case of failure of to appoint such auditor, member of the board, in case of failure of the board to appoint such auditor, member of the member of the member of the company who shall appoint such auditor, within 90 days, within 90 days, within 90 days, yes, at
extraordinary general, extraordinary general within 90 days at an extraordinary general meeting. In case of failure of board to appoint such auditor, the members of the company who shall appoint such auditor within 90 days at extraordinary general meeting. Extraordinary general meeting. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். மெம்பர்ஸ் வந்து எங்க வந்து ஒரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஜெனரல் மீட்டிங்ல 90 டேஸ்க்குள்ள அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கணும் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. In case of failure of board to appoint such auditor, the member of the company who shall appoint such auditor within 90 days at at extraordinary general meeting at extraordinary general meeting within 90 days at the extraordinary general meeting. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க ஒரு நார்மல் கம்பெனி ஆர்டினரி கம்பெனி ஹூ இஸ் அப்பாயிண்டிங் ஆடிட்டர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆஃப்டர் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ எப்படி பண்ணுவாங்க, அது வந்து கம்பெனி அதர் தென் கவர்மெண்ட் கம்பெனியா இருக்கு, கவர்மெண்ட் கம்பெனி தவறா இருக்கு, ஏன் ஆர்டினரி கம்பெனி. ஸோ the first auditor shall be appointed by the board of directors. The first auditor shall be appointed by the board of directors within 30 days from the date of the registration of the company. Registration date ஆன கம்பெனியிலே 30 நாளைக்கு கூட போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கணும். அதுதான். So என்னது, the first auditor of the company shall be appointed by the board of directors within 30 days from the date of registration of the company. Okay. In case of failure of the board, in case of failure of board to appoint such auditor, the member of the company who shall appoint such auditor within 90 days at extraordinary general meeting. In the case of failure of the board to appoint such auditor, the member of the company who shall appoint such auditor within 90 days at extraordinary general meeting. சூப்பரா இருக்குதுங்க. In case of government company, what if it is case of government company? In case of government company, so 30 days வந்து board of directors and 90 days வந்துட்டு பார்த்தா members of the company. and வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கு வந்து பேசுங்களா. So the government company வந்து the first auditor shall be appointed by the comptroller comptroller and auditor general of India, CAP ன்னு சொல்லுவாங்க. Comptroller and auditor general
General of India, Auditor General of India, CAP. So controllerங்கிறது CAC controller and A வந்து represents auditor and G represents general of India, GAC. இது CAG. So CAG வந்து the control and auditor general of India within 60 days from the date of registration of the company. In case of government company, the first auditor shall be appointed by CAG, control and auditor general of India. Control and auditor general of India within 90 days from the registration, from the date of registration of the company. Okay. So in case of government company, in case of government company, case of government company shall be appointed by the first auditor shall be appointed by shall be appointed appointed by CAG, that control controller and auditor auditor general of India within 90 days, within 90 days from the date of from the date of from the date of 90 days from the date of registration registration of the company registration of the company. The first auditor shall be appointed by CAG, controller and auditor general of India within 90 days from the date of the registration of the company. Yeah. ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் கம்பெனிக்கானது எழுதியாச்சு. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து the case CAG does not appoint such auditor. In case of CAG, case of failure of CAG, appoint such auditor. Case of CAG does not case of in case the CAG does not appoint such auditor. அப்படின்னா அப்போ வந்து board of directors, the board of directors BOD shall appoint such auditor within 30 days, within the next 30 days, the next 30 days. எப்படி நம்ம நார்மல் கம்பெனிக்கு 30 நாளைக்குள்ள நம்ம பண்றோமோ அதே மாதிரி தான். சரியா? 30 நாளைக்குள்ள பண்ணிருக்கோம்.
ஸோ சிஏஜி அப்பாயின் 90 டேஸா 60 டேஸா 60 டேஸ்க்குள்ள சிஏஜி வந்து 90 டேஸ் 60 சாரி 60 டேஸ்க்குள்ள சிஏஜி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணல அப்படின்னா 30 டேஸ்க்குள்ள பிஓடி அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். ஃபர்தர் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆஃப் த போர்டு சரியா. ஃபர்தர் the case of failure of further in the case of failure of proof அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா members of the company shall appoint who shall appoint such auditor or shall appoint such auditor within 60 days அதே 60 days in 90 days ஆனா இந்த 60 days அவ்வளவுதான். இது குழம்பு within 60 days at அதேதான் extraordinary general meeting. இந்த ஒரு பாயிண்ட் முக்கியம். Further in the case of failure of board, the members of the company shall appoint such auditor within 60 days at an extraordinary general meeting. Extraordinary general meeting 60 days குள்ள அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுவார். ஓகே ஃபர்ஸ்ட் 60 டேஸ்க்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் 60 டேஸ்க்குள்ள சிஏஜி அப்பாயிண்ட் பண்ணல அப்படின்னா அடுத்த 30 டேஸ்க்குள்ள யார் பண்ணிடுவாரு போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுவார். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணல 30 டேஸ் அப்படின்னா அடுத்த 60 டேஸ்க்குள்ள எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி ஜெனரல் மீட்டிங்ல அதாவது மெம்பர்ஸ் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுவார். ஆனா அங்க வந்து என்ன நார்மல் மீட்டிங்னா 30 டேஸ்க்குள்ள போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். இல்ல அப்படின்னா மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி வந்து 90 டேஸ்க்குள்ள அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுவார். 90 டேஸ்க்குள்ள அப்பாயிண்ட் பண்ணிடுவார். ஸோ இந்த சிம்பிள் டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னா தான். ஆனா இங்க 60 டேஸ்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணோம். ஆனா இங்க 30 டேஸ் ஃபர்ஸ்ட் 60 அடுத்த 30 அண்ட் மீதி இருக்கிற 60 வந்து 90 அவ்வளோதான் வேற ஒன்று இல்லை. 60 30 90 60 30 90 அங்க வெறும் 30 90 கரெக்டா 30 அண்ட் 90 60 60 தான் பேசிக் 60 தான் 60 60 ஆனா எனக்கு தெரியும். ஸோ 30 அங்க 90 டேரக்டா சரி 30 டேரக்டா அங்க 120 ஆனா இங்க எப்படி அப்படின்னா இங்க 60 + 30 + 60 அது 120 அதான் முடிச்சு.
So provisions relating to appointment of the subsequent auditor in the case of company government other than government company. So என்ன சொல்லியிருக்கான்? So subsequent auditor நீ அப்பாயிண்ட் பண்ண அப்படின்னா எவ்ரி கம்பெனி ஷால் at the first annual general meeting எல்லா கம்பெனிக்கும் first annual general meeting appoint an individual or a firm as an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting. அந்த மீட்டிங்லேயே ஆஃபீஸர் வந்து வச்சுப்பாங்க till the conclusion of its sixth annual general meeting and thereafter till the conclusion of every போடுறாங்க. அந்த பேச்சே வேணாம், கொஞ்சம் ஈஸியா கொடுங்க அந்த எக்ஸாம். ஒரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏற்கனவே இருந்த ஆடிட்டரையே நம்ம ரீஅப்பாயிண்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது தான். ஸோ ஆடிட்டர் கன்ஃபார்மிங் கிரைட்டீரியா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரெக்வயர்ட். நம்ம இந்த qualifications of auditor அதெல்லாம் பார்த்தோம்ல. ஸோ அந்த ஆடிட்டர் வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும். நான் வந்து கம்பெனி ஸோ என்ன அப்படின்னா appointed at the first agent to serve until appointed at the first agent to serve until the sixth agent, and then every sixth agent written consent and certificated from audited such appointment is made. The written consent of the auditor to such appointment and a certificate from him, and if the appointment is made shall be in accordance with the condition as prescribed herein. Appointed at the first agent. Appointed at the first agent. First agent meeting appoint பண்ணுவ. Appointed at the first agent. அதாவது annual general. Appointed at the first annual general meeting to serve until the sixth annual general meeting. ஸோ 6 ஜெனரல் மீட்டிங் இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரல் மீட்டிங்னு அடுத்த வர 6 ஜெனரல் மீட்டிங் இருக்கும். அந்த ஆடிட்டர் இருப்பாரு. யாரு? சப்ஸ்டிகேட் ஆடிட்டர். அண்ட் தென் எவ்ரி சிக்ஸ்த் ஏஜிஎம், எல்லா சிக்ஸ்த் ஏஜிஎம் இன்னைக்கும் ரிட்டன் கன்சல்ட்டோ சர்டிபிகேட் ஃப்ரம் ஆடிட்டர் கன்ஃபார்ம் வித் கிரைட்டீரியா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ரிக்வயர்டு தேவை. ஸோ எப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஏஜிஎம் மீட்டிங்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணி டு சர்வ் அன்டில் த சிக்ஸ்த் ஏஜிஎம் மீட்டிங் சர்வ் பண்ணிட்டு and then every sixth AGM, எல்லா ஃபிஃப்த் AGM இன்னைக்கு ரிட்டன் கன்சென்ட்
and appointment and certificate from auditor confirming confirming criteria satisfaction criteria satisfaction required in case of government company. So we case of government company இருக்கான் அப்படின்னா appointed by the controller and auditor general of India within 80 days from the start of the financial year எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு அதுலேருந்து 80 டேஸ்லேருந்து அப்பாயின்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. சர்வ்ஸ் until the conclusion of the AGM. அதாவது ஏஜிஎம் வர வரைக்கும் அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது 180 டேஸ்ங்கிறது என்ன தெரியுமா? என்ன தெரியுமா? ஆக்சுவலா கவர்மெண்ட் கம்பெனி எப்படி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 60 டேஸ் வச்சுப்பாங்க. யாரு சி அதாவது சிஏஜி வந்து ஃபர்ஸ்ட் 60 டேஸ், இல்ல இவரும் வந்து இல்ல எடுக்கலன்னா அடுத்த 30 டேஸ் வந்து பிஓடி எடுத்துப்பாங்க. இவரும் இல்ல அப்படி பாத்தீங்கன்னா அடுத்த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி ஒரு 60 நாள் எடுத்துப்பாங்க. கிட்டத்தட்ட 150 டேஸ். அதுதான் இந்த 150 டேஸ், அது 180 டேஸ் இதுதான். ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா appointed appointed by the CAG appointed by the CAG appointed by the CAG within 180 days appointed by the CAG within 180 days from the date of within 180 days from the date of start of the financial from the start of the financial year from the start of the financial year serves until AGM until the conclusion of AGM conclusion of AGM. Appointed by the CAG within 80 days from the start of the financial year 180 days குள்ள CAG அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரு ஒரு சப்சிக்வெண்ட் ஆடிட்டரை. அவங்க வந்து அடுத்த ஏஜிஎம்க்கு சர்வ் பண்ணுவாங்க. சர்வ்ஸ் until the conclusion of the AGM. So appointed by the CAG அதாவது appointed by the controller and auditor general of India within 180 days from the start of the financial year serves until the conclusion of the AGM. Serves until the conclusion of the AGM. So appointment in case of filling a casual vacancy. அடுத்தது இருக்கும் appointment in case of casual vacancy. Casual vacancy
case of filling up casual vacancy. In case of company other than the company whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by the CAG. Instead of auditing section to yeah, பலர் பாட்டு கேட்டு வர
ஓகே, 30 minutes பிரேக் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஒரே செம கடுப்பா இருந்துச்சு. இப்போ ஓரளவு பாட்டு கேட்டு ஸோ ஃப்ரீ அப் பண்ணிட்டேன். காத்தாலே எந்த பிரேக்கும் எடுக்கல. சாப்பிட்டேன், 15 minutes உட்காந்து படிச்சேன். அதுலேருந்து எனக்கு ஒரே ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடுச்சு. எவ்வளோ உட்காந்து படிக்கிறது, படிச்சுட்டே இருக்க முடியுமா? ஓகே, சரி. இப்போ வந்து கேஷுவல் வேகன்சிக்கு என்ன பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். கேஷுவல் வேகன்சிக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸோ கேஷுவல் வேகன்சிக்கு என்ன சொல்லி, ஸோ அப்பாயின்மெண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபைலிங் ஏ கேஷுவல் வேகன்சி. ஸோ நான் அங்கே சொல்கிறேன் நோட். கேஷுவல் வேகன்சிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, வேகன்சிங்கிறது என்னங்கிறத நான் ஆடிட்டர் ஆடிட்டர் ஹாஸ் ரிசைன் ரிசைன் ஒன்று ரிசைன் பண்ணி ஆர் ரிட்டையர், இல்லைன்னா ரிட்டையர் ஆயிருக்கும், ஏன்னா 6th ஏஜ் மணிக்கு ரிட்டையர் ஆயிருக்கும். கரெக்டா? ஸோ ஒன்று ரிட்டையர் ஆயிருக்கும் ஆர் டெத் ஆயிரும். டெத் ஆஃப்டர் ஆடிட், ஆடிட்டர் செத்து போயிடும். இந்த 3 கேஸ்ல தான் அது வந்து கேஷுவல் வேகன்சி. ஸோ என்ன ஆயிருக்கும், இன் கேஸ் ஆஃப் கம்பெனி அதர் than the company who supports are subject to audit by an auditor appointed by the CAG. ஸோ அதாவது கண்டிஷன் இருக்கு ஆடிட் பண்ணணுங்கிறது, பையனா ஆடிட்டர், அதாவது ஆடிட் பண்ணியிருந்திருக்கணும் முடிச்சது. எனி கேஷுவல் வேகன்சி வில் பி filled by the board of directors within 30 days. ஏதாவது கேஷுவல் வேகன்சி தான் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ்ல 30 நாளைக்குள்ள இது பண்ணிடுவாங்க. Is such casual vacancy is as a result is as a result of the resignation of an auditor. Such appointment shall also be approved by the company at a general meeting converted within 3 months of the recommendation of the board. போர்டோட ரெக்கமெண்டேஷனோட தான் வந்து டெசிக்னேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸோ வந்துட்டு எனி கேஷுவல் வேகன்சி எனி கேஷுவல் வேகன்சி will be will be filled will be filled by the board of directors, filled by the board of directors within 30 days, within 30 days 30 days குள்ள ஏதாவது ஒரு கேஷுவல் வேகன்சி இருந்துச்சுன்னா will be filled by the board of directors 30 days குள்ள ஃபில் பண்ணிருக்கோம். அண்ட் ஏதாவது ஒரு போரா, அதாவது ஒரு அந்த வேகன்சி வந்து பார்த்தோன்னா ரெசிக்னேஷன்ஸ்ல போய் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு, அது வேற. ஸோ என்ன சொல்லிருக்காங்க, so if the vacancy arises due to resignation of the auditor, approval of the company at a general day meeting within 30 days of the board's recommendation is required. அதாவது என்ன சொல்றான் அப்படின்னா, அப்ரூவல் ஆஃப் த கம்பெனி தேவை ஜெனரல் மீட்டிங்ல, அதாவது 3 monthsக்குள்ள போர்டோட ரெக்கமெண்டேஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்றான். போர்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும், நீ டிசைட் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது 3 monthsக்குள்ளேயே நடந்திருக்கும். ஸோ if the casual vacancy
If the casual vacancy arises due to resignation of the auditor, resignation, resignation of the auditor, approval of the company, approval of the company, approval of the company at the general meeting, at a general meeting. ஒரு ஜெனரல் மீட்டிங்ல கம்பெனியோட அப்ரூவல் தேவை. அதுவும் வந்து பார்த்தோன்னா வித்தின் 3 months ஆஃப் த போர்டு ரெக்கமெண்டேஷன். அதோட வித்தின் 3 months, the 3 months of the board recommendation, board's recommendation is required. Is required. If the casual vacancy arises due to a resignation of the auditor, approval of the company at a general meeting within 3 months of the board recommendation is required. போர்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் தேவை. வித்தின் 3 monthsக்குள்ள ஒருவேளை அந்த ஆடிட்டர் வந்து இதுவாயிட்டாரு அப்படின்னு. ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா இது வந்து நார்மல் கம்பெனிஸ், அதாவது ஃபார் கம்பெனிஸ் நாட் ஆடிட்டட் பை சிஎல்ஜி. கம்பெனி வந்து ஆடிட் பண்ணல சிஏஜி மூலியமா, கம்பெனி ஆடிட் பண்ணலாம் அப்படிங்க. ஃபார் கம்பெனிஸ் ஆடிட்டட் பை சிஏஜி, கம்பெனி ஆடிட் பண்ணிட்டாங்க சிஏஜி அப்படின்னா அது வேற மாதிரி. ஸோ வந்து இது ஃபார் கம்பெனி ஃபார் கம்பெனிஸ் நாட் ஆடிட், company not audited by சிஏஜி ஆடிட் பண்ணல அப்படின்னா அதுக்கான ப்ரொசீஜர் ஃபார் கம்பெனிஸ் ஆடிட்டட் பை சிஏஜி. சிஏஜி ஆடிட் பண்ண கம்பெனி அதாவது என்னது அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனி. சரியா? ஃபார் கம்பெனிஸ் நாட் ஆடிட்டட் பை சிஏஜி, நோட் கேஷுவல் வேகன்சிங்கிறது the auditor has resigned ஆர் ரிட்டையர்ட் ஆர் டெத் ஆஃப் த ஆடிட்டரா இருக்கும். Any casual vacancy will be filled by the board of directors within 30 days. If the casual vacancy arises due to resignation மூலியமா அது அரைஸ் ஆச்சு. If it is arises due to the resignation of the auditor அப்படின்னா approval of the company at a general meeting within 30 within 3 months of the board's recommendation, within 3 months of the board's recommendation is required. 3 மாசத்துக்கான போர்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் தேவை அப்படின்னு சொல்றோம். If the casual vacancy arises due to resignation of the auditor, the approval of the company at a general meeting within 3 months, 3 months of the board's recommendation, 3 months of the board's recommendation is required. For companies audited by CAG, company வந்து CAG audit பண்ணிட்டாங்க. The controller CAG files the casual vacancy within 30 days. If the vacancy is not filed by the CAG, the board of directors files within the next 30 days. அவ்வளவுதான்.
So any casual vacancy, any casual vacancy will be filled by CAG within 30 days. Any casual vacancy will be filed by the Controller and Auditor General of India within 30 days. In case the CAG does not appoint, does not fill the vacancy, fill the vacancy, fill the vacancy within a four-set period, within a four-set, a four, a four-set period. அவன் சொன்ன பீரியடுக்கு பண்ணல அப்படின்னா the BOD, the Board of Directors shall file vacancy vacancy within within the next within the next 30 days. The Board of Directors shall file the vacancy within the next 30 days. Yeah. So for companies audited by CAG, any casual vacancy will be filled by the CAG within 30 days. Will be filled by the CAG within 30 days. In the case CAG does not file the vacancy, in the case CAG does not file the vacancy within a four-set period, the board of directors shall file the vacancy within the next 30 days. Within the next 30 days. அவ்வளவுதான் கம்ப்ளீட்டடா புரிஞ்சுச்சா? ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த கோர்ஸை மட்டும் கம்ப்ளீட்டா நம்ம எழுதிட்டோம் அப்படின்னா வேற அளவு. ஸோ appointment of appointment in case of filing of casual vacancy. So என்னது for company not audited by CAG, not audited by CAG. CAG audit பண்ண கம்பெனி இல்ல. For company not audited by CAG. Any casual vacancy will be filled filled by the board of directors within 30 days. Within 30 days. இதை முடிச்சாச்சா? அடுத்து அப்படி ஓட்டு. ஸோ தென் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா if the casual vacancy arises due to resignation of the audit, auditor resignation பண்ணதுனால ஆச்சு அப்படின்னா ஆச்சுன்னா approval of the company approval of the company at a general meeting within 3 months within 3 months of the
What's recommendation? It's a recommendation. It's required. Is required. So our companies audited by CAG. For companies, for companies audited by CAG. CAG. அப்படின்னா சிஏஜி வந்து ஒரு 30 நாளைக்குள்ள வேகன்சியை குறிச்சிடுவாரு. ஸோ எனி எனி கேஷுவல் வேகன்சி, any casual vacancy will be filled by CAG within 30 days. Within 30 days. அடுத்த பாயிண்ட் என்ன? If does not CAG does not file the vacancy within a 4-week period, the board of directors, the VOD, shall file vacancy within next 30 days. In next 30 days. வந்துருச்சா? அவ்வளோதான் இருந்துச்சு. ஸோ வேற எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இருந்துச்சு. அடுத்தது வந்து ரீஅப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனி ஆடிட்டர். ஸோ சிஎன்ஏக்கு எதுக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள்? கவர்மெண்ட் கம்பெனி தானே அப்ளிகபிள். ஸோ கவர்மெண்ட் கம்பெனி இல்லாம இருக்கலாம். அந்த கம்பெனிஸ்லாம் கேஷுவல் வேகன்சி வந்ததுன்னா என்ன பண்ணும்? அந்த கேஷுவல் வேகன்சி வந்ததுக்கு 30 நாளுக்குள்ள போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ கேஷுவல் வேகன்சினா அந்த ஆடிட்டர் இறந்து போய் 30 நாளுக்குள்ள, ரிட்டையர்ட் ஆகி 30 நாளுக்குள்ள, ரிசைன் பண்ணி 30 நாளுக்குள்ள போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் கேஷுவல் வேகன்சியை ஃபில் பண்ணணும். சப்போஸ் அந்த வேகன்சி ரெசிக்னேஷனால வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த ஆடிட்டர் ஒரு கன்செப்ட் இருந்துச்சுன்னா ஏற்கனவே இருந்த ஆடிட்டரையே நம்ம ரீஅப்பாயிண்ட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது அது. ஸோ ரிட்டையர்ட் ஆன ஒரு ஆடிட்டர் ரீஅப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். ஆனுவல் இட்ஸ் நாட் டிஸ்குவாலிஃபைட்.
டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் எதுவுமே அவருக்கு இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிட்டையர் ஆகிற ஆடிட்லயே நம்ம திரும்பி அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அன்வில்லிங்னஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஆடிட்டர் வந்து நான் வந்து இந்த கம்பெனியில இன்னொரு பீரியட்க்கு ஆடிட்டரா இருக்கேன், எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு எழுதி கொடுத்துருக்க கூடாது. அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு கன்சர்ன் இருந்துச்சுன்னா வந்து அதே ஆடிட்டரை நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியும். அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்காக ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் எதுவும் பாஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே, மூணு பாயிண்ட். தேர்ட் ஆடிட்டர் எப்ப திரும்பி நம்ம ரீஅப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், அந்த ஆடிட்டர் டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணிக்க கூடாது. அந்த ஆடிட்டர் வந்து எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு ரைட்டிங்ல கொடுத்துக்க கூடாது. இன்னொரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்றதுக்காக ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ரீஅப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனி ஆடிட்டர். ஸோ அந்த சிக்ஸ்த் ஜெனரல் மீட்டிங் அப்ப அவங்க நெக்ஸ்ட் ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. அந்த அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிற automatic reappointment of company auditor. So, அந்த சிக்ஸ்த் ஜெனரல் மீட்டிங் அப்ப அவங்க நெக்ஸ்ட் ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. அந்த அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கிற ஆடிட்டரை கண்டினியூ பண்றாங்க. If no auditor is appointed or reappointed at an annual general meeting, the existing auditor continues to hold office automatically. இதுக்காக நம்ம ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணனா ஏற்கனவே இருக்கிற ஆடிட்டரை தான் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு குட்டி பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா அந்த கம்பெனில சப்போஸ் ஆடிட் கமிட்டி இருந்ததுன்னா ஆடிட் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷனை நம்ம கன்சிடர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லா அப்பாயின்மெண்ட் கேஷுவல் வேகன்சி ஃபில் பண்றது எல்லாமே ஆடிட் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷனை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். அதுதான் இந்த பாயிண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சீலிங் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ஆடிட் அசைன்மெண்ட்ஸ் செக்ஷன் 141 3G. ஓகே, சீலிங் அப்படின்னா லிமிட். சீலிங்னா மேக்ஸிமம் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ ஆடிட்டர் எத்தனை கம்பெனிக்கு ஆடிட்டரா இருக்கலாம்? இண்டிவிஜுவல் ஆர் பார்ட்னர் இருக்கலாம். அந்த ஆடிட்டர் வந்து இண்டிவிஜுவலாகவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா அவங்க ஒரு ஆடிட் ஃபார்மையும் நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம்ல. ஸோ அந்த ஆடிட் ஃபார்மோட பார்ட்னரா இருக்காங்க அப்படின்னா shall not be appointed as an auditor if he is full maximum பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா அந்த கம்பெனில சப்போஸ் ஆடிட் கமிட்டி இருந்ததுன்னா ஆடிட் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷனை நம்ம கன்சிடர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எல்லா அப்பாயின்மெண்ட் கேஷுவல் வேகன்சி ஃபில் பண்றது எல்லாமே ஆடிட் கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷனை கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். அதுதான் இந்த பாயிண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சீலிங் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ஆடிட் அசைன்மெண்ட்ஸ் செக்ஷன் 141 3G. ஓகே, சீலிங் அப்படின்னா லிமிட். சீலிங்னா மேக்ஸிமம் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ ஒரு ஆடிட்டர் எத்தனை கம்பெனிக்கு ஆடிட்டரா இருக்கலாம்? இண்டிவிஜுவல் ஆர் பார்ட்னர் இருக்கலாம். அந்த ஆடிட்டர் வந்து இண்டிவிஜுவலாகவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா அவங்க ஒரு ஆடிட் ஃபார்மையும் நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம்ல. ஸோ அந்த ஆடிட் ஃபார்மோட பார்ட்னரா இருக்காங்க அப்படின்னா shall not be appointed as an auditor if he is full time employment elsewhere. வேற ஏதாவது ஒரு கம்பெனில அவங்க ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி ஆடிட்டரா இருக்க முடியும்? புரியுதா? ஸோ ஒரு ஆடிட்டர் இருக்காங்க, அவங்க வந்து சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் வச்சிருக்காங்க, ஆடிட்டரா ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க. அதே சமயம் அவங்க வேற ஒரு கம்பெனில போயிட்டு அவங்க சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டா வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்பதான் அவங்க வேற இன்னொரு கம்பெனிக்கு போய் ஆடிட் பண்ண முடியும். அதனால ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல இருக்கிறாங்க, ஆடிட்டரா இருக்க முடியாது. இல்லைன்னா அவங்க ஆடிட்டரா மோர் தென் 20 கம்பெனிஸ்ல இருக்காங்க, including certain specified companies. அந்த ஸ்பெசிஃபைட் கம்பெனிஸ்ல இருந்து என்னெல்லாம் வரும்னா ஓபிசி, டார்மெண்ட் கம்பெனி, அதெல்லாம் வரும். ஓபிசினா 1% கம்பெனி, டார்மெண்ட் கம்பெனி, அதெல்லாம் வந்து இந்த லிமிட்ல வராது. ஓகேவா? If he exceeds the prescribed limit of tax audit assignments. So, tax audit assignments இவ்வளோ கம்பெனிக்கு தான் நீங்கள் tax audit பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு ஒரு லிமிட் இருந்தா அந்த லிமிட்டை எக்ஸீட் பண்ணாங்கன்னா அவங்க அந்த ஆடிட்டா அப்பாயிண்ட் ஆக முடியாது. ஸோ ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இல்லை வேற எங்கேயாச்சும் ஒரு கம்பெனியில் இருக்காங்க, இல்லைன்னா அவங்க ஆல்ரெடி மோர் தென் 20 கம்பெனிஸ்க்கு ஆடிட்டரா இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஆடிட்டரை நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ண முடியாது. A qualified chartered accountant not in full-time employment can be appointed as auditor of maximum 20 companies. In case of partnership firm, the limit of 20 companies applies to the partner. So, இதுல என்ன அர்த்தம்னா அந்த நம்ம வந்து ஒரு firm of auditor appoint பண்ணல அப்படின்னா அந்த ஃபார்முக்கு
ஃபார்ம்ல ஒரு 10 ஆடிட்டர் இருக்காங்கன்னா மொத்தமாவே வந்து 20 கம்பெனிக்கு தான் அந்த ஃபார்ம் ஆடிட் பண்ணணுமா அப்படின்னா இல்ல. அந்த ஒரு ஆடிட்டருக்கும் 20 கம்பெனி. ஸோ அந்த லிமிட் ஆஃப் 20 கம்பெனிஸ் அப்ளைஸ். Okay. When a chartered accountant is a partner in more than one firm, the overall chain of 20 companies applies across all firms within common firm. Where a chartered accountant is practicing individually and also a partner in one or more firms, same overall limit of 20 company applies. இதுக்கு என்னன்னா இப்ப ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் 2 கம்பெனில 2 ஃபார்ம்ல பார்ட்னர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து 40 கம்பெனி லிமிட். ஆனா இல்ல 20 தான். ஸோ அந்த ஆடிட்டருக்கு ஒரு பர்சனுக்கு 20 கம்பெனிஸ். சப்போஸ் அந்த பர்சன் வந்து அந்த சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட் இண்டிவிஜுவலா ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க, அவங்களே வந்து ஆஃபீஸ் வச்சிருக்காங்க, அட் த சேம் டைம் அவங்க ஒரு ஃபார்ம்லயே பார்ட்னரா இருக்காங்கன்னா அப்புறம் அவங்களுக்கு 2 இருக்குல்ல அப்படின்னா 40 தானே கிடையாது, 20 தான். ஸோ ஒரு பர்சன் எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு 20 கம்பெனி மட்டும்தான். A joint audit of companies counted as one audit assignment. An audit of any part of company's accountants also treated as one assignment. So joint audit நடக்குது அப்படின்னாலும் அது வந்து ஒரு ஆடிட்டா தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். அப்புறம் இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து நிறைய பிரான்ச் வச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து சென்னையில இருக்கு, எங்க பார்த்தாலும் எல்லா ஊர்லயும் பிரான்ச் இருக்கு. ஸோ அந்த ஆடிட்டருக்கு ஒரு சில பிரான்ச் மட்டும் தான் ஆடிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்படின்னாலும் அவங்க வந்து அரை கம்பெனி ஆடிட் பண்ணாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை, ஒரு கம்பெனி ஆடிட் பண்ணாங்கன்னு அர்த்தம். Each auditor, whether individually or as a partner of the firm, may accept up to 60 tax audit assignments. Tax audit assignment the client prescribed limit பார்த்தோம்ல, அந்த prescribed limit தான் 60. ஸோ 20 கம்பெனிக்கு நம்ம ஆடிட்டரா இருக்கலாம், ஆனா டாக்ஸ் ஆடிட் பண்ணோம்னா நம்மளோட லிமிட் வந்து 60. ஓகேவா? இது நெக்ஸ்ட் ரெசிக்னேஷன் பை கம்பெனி ஆடிட்டர். ஒரு ஆடிட்டர் ரிசைன் பண்ண போறாரு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? அந்த ஆடிட்டர் கம்பெனி கிட்டையும் ரெஜிஸ்ட்ரார் கிட்டையும் ஃபார்ம் ADT 3 அப்படின்ட்டு ஒன்று வந்து கொடுக்கணும். எப்போக்குள்ள கொடுக்கணும்னா அவங்க ரிசைன் பண்ணி 30 நாளுக்குள்ள. அது அது வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஏன் வந்து அவர் ரிசைன் பண்றாருங்கிறதுக்கான ரீசன்டையும் ஃபேக்டையும் வந்து சொல்லணும். ஓகே. ஸோ அந்த ஆடிட்டர் வந்து கம்பெனி கிட்டையும் ROC கிட்டையும் ADT 3 கொடுக்கணும். இந்த ADT 3 இருக்குல்ல, அதுல வந்து ரீசன்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ், ஏன் அவர் ரிசைன் பண்ணக்கூடாதுங்கிற ரீசனும் ஃபேக்ட்ஸும் வந்து இருக்கணும். ஓகே. சப்போஸ் கவர்மெண்ட் கம்பெனியா இருந்துச்சுன்னா, இன் கேஸ் ஆஃப் கம்பெனி or a company owned or controlled by the government or state governments, அந்த கம்பெனி கவர்மெண்ட் கம்பெனி இல்லைன்னா அந்த கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்றது கவர்மெண்ட் அப்படியா இருந்தா அந்த ஆடிட்டர் CNAG கிட்டையும் அந்த ரெசிக்னேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அவ்வளவுதான். ஸோ இது வந்து ஆடிட்டர் வந்து CO கம்பெனி கிட்டே ROC கிட்டே கொடுக்குறதுல, இப்போ கவர்மெண்ட் கம்பெனி இருந்துச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ராவா CNAG கிட்டே கொடுக்கணும். கவர்மெண்ட் கம்பெனியா இருந்ததுன்னா மட்டும் அவ்வளவுதான். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து இதை வந்து அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலன்னா, அவங்க இந்த மாதிரி ரிசைன் பண்ணக்கூடிய இதெல்லாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலன்னா, ஃபார் த ஃபெயில்ஸ் கம்ப்ளை வித் above provisions, he shall be punishable with a fine of 50,000 or an amount equal to the auditor's remuneration which is less. அந்த ஆடிட்டருடைய ரெமுனரேஷன் சேலரி இருக்குல்ல, அது இல்லைன்னா 50,000, அதுல ரெண்டுத்துல எது கம்மியோ அவ்வளவு ஃபைன். சப்போஸ் அவங்க திரும்ப திரும்ப அந்த ஃபைல் பண்ணிட்டே இருக்காங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபா, ஆனா மேக்ஸிமம் 5 லட்சம் ரூபாய் தான். ஓகே. நெக்ஸ்ட் எப்படின்னா ஞாபகம் இருக்க போறது கிடையாது. ஸோ ரொட்டேஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி ஆடிட்டர். ரொட்டேஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி ஆடிட்டர் வந்து எந்த கம்பெனிஸ்லாம் அப்ளிகபிள்? லிஸ்டட் கம்பெனி, ஆனா லிஸ்டட் கம்பெனில ஓபிஸ்க்கு ஸ்மால் கம்பெனி வருது. ஸோ லிஸ்டட் கம்பெனினா அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் தான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு, ஆனா அதுல OPC 1% கம்பெனியும் ஸ்மால் கம்பெனி வருது. அப்புறம் அன்லிஸ்டட் லிஸ்டட் கம்பெனி கிடையாது. ஸோ ரொட்டேஷன் ஆஃப் அ கம்பெனி ஆடிட்டர். ரொட்டேஷன் ஆஃப் கம்பெனி ஆடிட்டர் வந்து எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் அப்ளிகபிள்? லிஸ்டட் கம்பெனி, ஆனா லிஸ்டட் கம்பெனில ஓபிஸ்க்கு ஸ்மால் கம்பெனி வருது. ஸோ லிஸ்டட் கம்பெனினா அந்த கம்பெனியோட ஷேர்ஸ் தான் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் லிஸ்ட் ஆயிருக்கு, ஆனா அதுல OPC 1% கம்பெனியும் ஸ்மால் கம்பெனி வருது. அப்புறம் அன்லிஸ்டட்
ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் 10 கோடி or more, பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியோட ஷேர் கேபிட்டல் 50 கோடி or more, ஒரு பப்ளிக் போறது பப்ளிக் டெபாசிட் மியூச்சுவல் கம்பெனியோட 50 கோடி or more. ஓகேவா? ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர்னா இப்போ நிறைய ஆடிட்டர் வந்து இருக்காங்கன்னா அந்த ஆடிட்டரையே ரொட்டேட் பண்ணி விடுறது. ஒரு ஆடிட்டர் வந்து அவங்க சேஞ்ச் ஒரு ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்க்கு அப்புறம் அந்த ஆடிட்டரை மாத்திடுறது, கம்பல்சரி மாத்திடுறது. ஏன்னா அது இண்டிபெண்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக. சப்போஸ் ஒரு ஆடிட்டர் ராமன் அப்படின்னு ஒரு ஆடிட்டர் வந்து இருக்காருன்னா 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வேற ஒரு ஆடிட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம் அந்த கம்பெனி. அதுதான் வந்து ரொட்டேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டர். ஓகே, அப்போ இண்டிவிஜுவல் ஆடிட்டர் வந்து more than one term of 5 consecutive years shall not be appointed or reappointed for more than one term of 5 consecutive years. ஒரு ஆடிட்டர் இண்டிவிஜுவலா இருக்காங்க, நம்ம கம்பெனில இண்டிவிஜுவலி அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், ஃபார்ம் ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். சப்போஸ் நம்ம இண்டிவிஜுவல் ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம்னா அந்த இண்டிவிஜுவல் 5 வருஷத்துக்கு மட்டும் தான் ஆடிட்டரா இருக்க முடியும். சப்போஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம்னா 2 periods of 5 consecutive years அப்படின்னா 10 வருஷம் இருக்கலாம். ஓகேவா? Additional conditions for rotation. An individual auditor or audit firm completing the maximum term shall not be eligible for reappointment in the same company for 5 years. அவங்க வந்து அந்த 5 consecutive years or 2 periods of 5 consecutive years இந்த டேர்மை முடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க அதே கம்பெனில ஆடிட்டரா அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு இருக்க முடியாது. இது வந்து கூலிங் ஆஃப் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அந்த ஆடிட் firm had common partners with the outgoing audit firm shall not be appointed as auditor of the same company. ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஒரு ஏபிசி லிமிடெட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபர்ம் இருக்கு. இதுல ஏன்ற ஒரு சிஏ வந்து நம்ம கம்பெனிக்கு ஆடிட்டர் இருக்கு. இப்ப அந்த 5 வருஷம் முடிச்சு இவர் வந்து போயிட்டாரு. இன்னொரு ஒரு கம்பெனி எக்ஸ்ஒய்செட் அப்படின்னு இருக்கு. இதே இருக்காருல, இதுலயும் வந்து இந்த ஃபார்ம்லயும் அந்த ஏ வந்து பார்ட்னரா இருக்காரு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ஒய்செட் ஃபார்மை வந்து நம்ம ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது. காமன் பார்ட்னரா இருக்கிற ஃபார்மை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது. எப்போ வரைக்கும் 5 years வரைக்கும். கம்பெனி ஒரு சிஏ வந்து நம்ம கம்பெனிக்கு ஆடிட்டர் இருக்காரு. இப்ப அந்த 5 வருஷம் முடிச்சு இவர் வந்து போயிட்டாரு. இன்னொரு ஒரு கம்பெனி எக்ஸ்ஒய்செட் அப்படின்னு இருக்கு. இதே இருக்காருல, இதுலயும் வந்து இந்த ஃபார்ம்லயும் அதே வந்து பார்ட்னரா இருக்காரு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ஒய்செட் முடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க அதே கம்பெனில ஆடிட்டரா அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு இருக்க முடியாது. இது வந்து கூலிங் ஆஃப் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ அந்த ஆடிட் ஃபார்ம் have common partners with the outgoing audit firm shall not be appointed as auditor of the same company. ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஏபிசி லிமிடெட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு. இதுல ஏன்ற ஒரு சிஏ வந்து நம்ம கம்பெனிக்கு ஆடிட்டர் இருக்கு. இப்ப அந்த 5 வருஷம் முடிச்சு இவர் வந்து போயிட்டாரு. இன்னொரு ஒரு கம்பெனி எக்ஸ்ஒய்செட் அப்படின்னு இருக்கு. இதே இருக்காருல, இதுலயும் வந்து இந்த ஃபார்ம்லயும் அந்த ஏ வந்து பார்ட்னரா இருக்காரு அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ஒய்செட் ஃபார்மை வந்து நம்ம ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது. காமன் பார்ட்னரா இருக்கிற ஃபார்மை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது. எப்போ வரைக்கும் 5 years வரைக்கும். Company existing before the commencement of Companies Act 2013 shall comply with the rotation requirements within 3 years of the commencement. அவ்வளவுதான். கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரிலாம் ரொட்டேஷன் அப்படிலாம் வந்து இருந்திருக்காங்க. அப்ப அந்த கம்பெனி என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ல. ஸோ அந்த கம்பெனி எப்போ வந்து கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொல்றதை ஃபாலோ பண்ணா அந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சு முடிச்சு சாரி இந்த கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஆக்ட் இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 ஆரம்பிச்சு 3 வருஷத்துக்குள்ள அந்த கம்பெனி வந்து இந்த ரொட்டேஷனை வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ரொட்டேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் தி ஆடிட். இப்ப ஒரு ஆடிட் ஃபார்ம்ல நிறைய ஆடிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த ஆடிட்டர்ஸ் நம்ம ரொட்டேட் பண்றது, அதே ஃபார்ம் வச்சுட்டு அந்த ஆடிட்டர்ஸ் ரொட்டேட் பண்றது. The members of the company may pass a resolution to rotate the auditing partners and their teams or to conduct the audit through more than one auditor. So இப்ப நம்ம ஒரு கம்பெனில அதே ஆடிட்டரே வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த அக்கௌண்டன்ட் வந்து அந்த ஆடிட்டரோட ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டு அவங்களுக்கு டீ ஸ்நாக்ஸ் ஃபுட் பிரியாணி வாங்கி போட்டு அப்புறம் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆக்கி என்னோட தப்புலான்னு சொல்லாது அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிடுவாங்க. அதனால அதே ஃபார்ம் நம்ம வச்சிருக்கோம், ஆனா வேற ஆடிட்டர் அனுப்புங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆடிட்டரை ரொட்டேட் பண்றோம். அதுதான் அந்த ரொட்டேஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஸ் தி ஆடிட்டர். மேனர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் மே பிரிஸ்கிரைப், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணும். மேனர் ஆஃப் ரொட்டேஷன் மே பிரிஸ்கிரைப்னா பிரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம், பண்ணாம போகலாம். சப்போஸ் நம்ம கம்பெனில ஆடிட் கமிட்டி இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆடிட் கமிட்டி தான் வந்து இந்த ரொட்டேஷனை பிரிஸ்கிரைப் பண்ணும். சப்போஸ் ஆடிட் கமிட்டி இல்லைன்னா போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. Continuous break of 5 years shall be considered as fulfillment of the rotation requirement. அந்த பார்த்தோம்ல நம்ம அந்த கூலிங் ஆஃப் பீரியட், ஒரு ஆடிட்டர் அவங்க டேர்ம் முடிச்சிட்டாங்கன்னா அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு அவங்க ஆடிட்டரா இருக்கக்கூடாது. அதுதான் வந்து இந்த கூலிங் ஆஃப் பீரியட் 5 years அப்படின்னு சொல்லணும். If a partner who has signed or certified the financial statement retires and joins another audit firm, such firm shall be ineligible for appointment as auditor for 5 years. அதுதான் இப்ப நம்ம இந்த போன எக்ஸாம்பிள் வந்து
ஏ வந்து காமெண்ட் பண்றாரு. ஏன் என்ன பண்றாருன்னா டேவிஸ் லிமிடெட்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டு அவர் எக்ஸ்ஒய்செட் லிமிடெட்ல போய் ஆடிட்டரா சேர்ந்துட்டு அப்படினாலும் அந்த எக்ஸ்ஒய்செட் லிமிடெட் நம்ம ஆடிட்டரா அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் ரெம்யூனரேஷன் ஆஃப் கம்பெனி ஆடிட்டர். அந்த ஆடிட்டருக்கு நம்ம ரெம்யூனரேஷன் கொடுக்கணும், சம்பளம் கொடுக்க போறோம். அது வந்து செக்ஷன் 142ல இருக்கு. டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரெம்யூனரேஷன். ரெம்யூனரேஷனை ஜென்ரலா நம்ம ஜெனரல் மீட்டிங்ல டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம். சப்போஸ் அந்த கம்பெனியோட ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர் போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவ்வளவுதான் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரெம்யூனரேஷன். ஸ்கோப்னா எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும், எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகாது. எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும்னா ஆடிட் ஃபீஸ். சப்போஸ் அந்த ஆடிட் ஒரு 50,000 ஃபீஸ் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் அந்த ஆடிட் வந்து போறதுக்கான டிராவல் எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் வந்து நம்ம பே பண்றோம். expenses incurred in connection with the audit and facilities provided to the auditor. அந்த ஆடிட்டருக்கு நம்ம சாப்பாடு வாங்கி கொடுக்கும், ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி கொடுக்கும், டீ வாங்கி கொடுக்கும். அது எல்லாமே ஆடிட்டரோட ரெம்யூனரேஷன் தான் வந்து நம்ம சேர்ப்போம். ஓகே, ஆனா அதுல என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகாதுன்னா எனி அதர் சர்வீசஸ் அந்த ஆடிட்டர் கொடுக்குறாங்க. எக்ஸாம்பிள் இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஆடிட் ஃபீஸ்ல சேர்த்துக்க கூடாது. ஸோ ஆடிட் ஃபீஸ்ல டேரக்டா ஆடிட் ஃபீஸ் பே பண்றது, எக்ஸ்பென்ஸ் வேறு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் இன் கனெக்ஷன் இந்த ஆடிட் நடக்குது, இல்லைன்னா ஃபெசிலிட்டி ஆடிட்டர் கொடுக்கணும், அதெல்லாம் தான் வரும். அந்த ஆடிட்டர் வேறு ஏதாச்சும் ஒரு சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்றாங்க, அதுக்கு நம்ம பே பண்றோம்னா அது வந்து ஆடிட்டரோட ரெம்யூனரேஷன்ல சேராது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரிமூவல் ஆஃப் கம்பெனி ஆடிட்டர். அந்த ஆடிட்டர் நல்லா இல்லை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஸோ செக்ஷன் 140 சப்செக்ஷன் 1 read with rule 7 of the company's audit and auditors rule 2014. அந்த கம்பெனி ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட ADT2 அப்படின்ட்டு ஒன்று ஃபைல் பண்ணணும். அலாங் வித் அது எப்போக்குள்ளனா போர்ட் ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆகி 30 நாளுக்குள்ள. அதுக்கப்புறம் ஜெனரல் மீட்டிங் ஹெல்ப் பண்ணி ஓகே நான் இதை வந்து ஒரு மைண்ட் மேப் மாதிரி போட்டு காமிச்சு ஒரு நோட்ஸ் எழுதி காமிச்சு சொல்றேன். இது பார்த்தோம் ACC பத்தி தெரியும். That is why you are seeing this video. நீங்க யோசிக்கலாம் is ACC an I-40 or ACC மைண்ட் மேப் மாதிரி போட்டு காமிச்சு ஒரு நோட்ஸ் எழுதி காமிச்சு சொல்றேன். இது பார்த்தோம் ஆடிட்டர் அந்த கம்பெனி வந்து அதுல ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி ஸோ அந்த போர்ட் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட ADT2 அப்படின்ட்டு ஒன்று ஃபைல் பண்ணணும். ADT2 ப்ளஸ் ஃபீஸோட ஓகேவா. அதுக்கப்புறம் அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன அப்ரூவ் நீங்க ஆடிட்டர் ஃபிட் பண்ணிக்கங்க அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவ். அந்த அப்ரூவல் 60 days நம்ம வந்து ஜெனரல் அதுல ஒரு ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். ஸோ நீங்க கம்பெனி ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் ஜெனரல் ஆடிட்டர் ரெசல்யூஷன் ஆர்டினரி ரெசல்யூஷன் 50 days ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் 70 ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஆடிட்டருக்கு opportunity of being heard. So அந்த கம்பெனி resolution board resolution pass பண்ணணும். அந்த board resolution pass பண்ணி சென்ட்ரல் ஃபார்ம் ADT2 along with fees வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் பண்ணி அது ஜெனரல் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஆடிட்டர் ரிவ்யூ பண்ணி அந்த ஆடிட்டருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதுல நோட்ஸ்ல இருக்கிறது படிக்கலாம். ஸோ அந்த ரிமூவல் ஆஃப் பிஃபோர் எக்ஸ்பைரி ஆஃப் த டேர்ம் அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு போர்ட் ரெசல்யூஷன் நடக்கும். அந்த போர்ட் ரெசல்யூஷன் பண்ணி 30 நாளுக்குள்ள ஃபார்ம் ADT2 சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட நம்ம கொடுப்போம். அப்புறம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து அப்ரூவல் வந்ததுக்கு அப்புறம் 60 நாளுக்குள்ள ஜெனரல் மீட்டிங் நடத்தி ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணோம். அவருக்கு OBH வந்து கொடுக்கணும். நான் வந்து சொன்னதான் சென்டென்ஸா கொடுத்துருக்காங்க. சப்போஸ் ஆடிட்டர் ட்ரிபியூனல் ரிமூவ் பண்ணலாமா, ட்ரிபியூனல் ரிமூவ் பண்ணா ட்ரிபியூனல் will direct the company to change its auditor, CO motto or an application made by the central government or any concerned person. இவ்வளவுதான் அது ஒரு கோர்ட் மாதிரி தான். ஸோ கோர்ட்டுங்கிறது ஜென்ரலா எல்லா பர்பஸ்க்கும் இருக்கும். ட்ரிபியூனல்ங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக, நேஷனல் கம்பெனி லா ட்ரிபியூனல் அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்காக இருக்கிறது தான் ட்ரிபியூனல். ஸோ ட்ரிபியூனல் வந்து அதுவே CO மோட்டோனா ஆன் இட்ஸ் ஓன் அதுவே வந்து ரிமூவ் பண்ண சொல்லி சொல்லலாம். கம்பெனிக்கு ஆர்டர் பண்ணலாம், நீ வந்து வேற ஒரு ஜாப் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க ஆர்டர் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ட்ரிபியூனலுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லைன்னா எனி அதர் கன்சர்ன்டு பர்சன் வந்து அப்ளிகேஷன் மேக் பண்ணி அந்த ஆடிட்டர் ஃப்ராட் அண்ட் ரிமூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ட்ரிபியூனல் ஆன் CO மோட்டோ ஆர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் மேட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் கன்சர்ன்டு பர்சன் அது வந்து ஆடிட்டர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லலாம். சப்போஸ் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த அப்ளிகேஷனை மேக் பண்ணிருக்குன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே வந்து சொல்லிட்டாங்க ஆடிட்டர் வந்து அலவல் கிடையாது அப்படின்ட்டு. அதனால அது ஒரு சீரியஸான இஷ்யூ. அதனால ட்ரிபியூனல் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து அப்ளிகேஷன் வாங்கினதுல 15
அந்த ஆடிட்டரை மாற்ற சொல்லி ஆர்டர் பண்ணோம். ஸோ அதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ஆடிட்டர் வந்து வேற ஒரு ஆடிட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து ட்ரிபியூனல் வந்து ஆடிட்டர் ரிமூவ் பண்ணுதுன்னா அப்படின்னா அந்த ஆடிட்டர் ரொம்ப ஃப்ராடு அப்படின்னு அர்த்தம். கம்பெனி ரிமூவ் பண்ணுதுன்னா சரி பரவாயில்ல, ட்ரிபியூனலை ரிமூவ் பண்ணுதுன்னா அந்த ஆடிட்டர் ரொம்ப கெட்டவர். அதனால வேற எந்த கம்பெனிக்குமே அடுத்த 5 வருஷத்துக்கு அவங்க ஆடிட்டரா அப்பாயிண்ட் ஆகக்கூடாது. செக்ஷன் 447 ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் வந்து ரொம்ப சீரியஸான பனிஷ்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும். அதுலயும் வந்து அவங்க லைபிளா ஆயிப்பாங்க. ஓகேவா? In case of non-informed, liability shall extend to the firm and every partner who was involved in or acted in collision with the fraudulent activity. Suppose firm of auditors தான் நம்ம auditor appoint பண்ணிருக்கோம். அதுல ஒரு auditor தான் fraud பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த ஒரு auditor தான் அந்த penalty. Suppose அந்த firmல எந்தெந்த auditor அந்த fraud நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த எல்லா auditorக்குமே அந்த penalty வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். அதுதான் வந்து removal of auditor. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த வீடியோ. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல இந்த யூனிட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். का ऑर्डर फिक्स किया तो आप ऑर्डर पर लाए हो कुछ
மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் நம்ம அடுத்த டாபிக் போயிட்டோம். மல்டிபிள் ப்ராடக்ட் பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ். எப்படி மல்டிபிள் ப்ராடக்ட்க்கு பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் பண்றது? So organization typically produce and sell your organization typically produce and sell your variety of products and services. To perform break-even analysis in a multiple product, however, here a constant product sales mix must be assumed. Constant product sales mix must be assumed. In other words, it is assumed that whenever X unit of A are sold and Y unit of product B and Z unit of product C are also sold. Such an assumption allows us to calculate a weighted average contribution per mix. The weighting being on the basis of the quantities of such product in the constant mix. This means that the unit contribution of the product makes up the largest mix which has the greatest impact on the average contribution. The only situation when mix of products does not affect the analysis when all of the products are the same contribution. Most firms produce and sell many products or services. Here we consider how we can adopt CVP. அதாவது CVPங்கிறது என்னது? Cost volume analysis to a multiple setting products can be explained with the help of the following. So illustration 2 is the example for us. Okay, is the example. So the ABC company sells two types of products, A and B. The CMA has cost and management accountant has prepared the following information based on the sales forecast. Units selling price. Unit selling price. Unit variable cost under selling price and variable unit cost. So total sales அதில் மைனஸ் பண்ணுறது கான்ட்ரிபியூஷன் டைரக்ட் அண்ட் காமன் plus direct available in seconds and contribution from profit. So எப்படி பண்ணியிருக்காங்க? So 3,30,000 variable cost 1,80,000. So contribution set cost 90. So 90,000 profit and also variable cost 1,80,000. This is contribution. Set cost 90,000 minus 1,90,000 in the 1,20,000. 66,000. 27,000. 27,000. 27,000. So 4,80,000. Sorry.
So common fixed cost and so common something. In the present case, the company sells two products so that there are two units contribution model. All of the fixed costs are directly there are no common fixed costs. We can apply the same approach as that used for a single product. எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா 27,000 27,000 27,000ல என்னோட சேல்ஸ் வந்து 1 lakh. அதோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அவன் டேரக்டா யூனிட்ஸா எடுத்துட்டான். ஸோ யூனிட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுவீங்க, யூனிட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி. ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பை. தாத்தாவும் பெரியமாவும் மேல
A company is at 1% of its capacity and thinks that it operates a flexible budget control system. The following things are obtained from the labor and material cost per unit are constant percent and profit margin is scaled per percent. You are required to determine the difference producing 1,000 increase in
நேத்திக்கு போட்டேன், நான் திங்கவே இல்லை, போடவே இல்லை.